Hello. Hello, can you hear me? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Walaikum assalam. So I have no sound. So I think you can hear me now, right? Yes, sir. Okay. So I'm just waiting so that maximum of the participant can join. All right. So let's get started. Today is the first class on financial management, if I'm not incorrect, right? Is it Yes, the sir. first class? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. All right. So we'll be covering the financial management together, possibly myself and Masood Khan sir. So before we get into the class, so I would like to hear from you about your expectation and how do you want to cover the entire course. And before that, it's better to have a little bit of introduction about myself. I suppose many of you know me. Uh, if you don't, I am SKMD Tarikul Islam. So people call me Tariq in short. So I'm a partner of Syllabus and Companies. So definitely I'm an FCA from here, an SCA from England, and then having an MBA from England too. And then I have a very unique qualifications, which is called Chartered Business Valuator from Canada. And yeah, so I have been teaching these classes for many years now. And I really enjoy financial management, like especially, I love teaching financial management. This is why still I'm conducting the classes. All right. Now, you can tell me what you expect from me because it is your day. It is more of a like combination of orientation. We're going to have orientation and then definitely I will take you through the content and how we are going to cover the entire content. So these are the things we're going to discuss today. And then definitely we'll be covering a chapter. We'll be starting a chapter momentarily. So tell me, be brave, be courageous. Have your say. So what is your expectation from me? What do you expect? We expect to understand the financial management conceptually, plus Mhm, also we expect to pass the subject because we mhm. have exam. Yeah, that's very correct. So you expect to pass the subject. So that is the objective. At the same time, you need to understand the concepts. So both are basically interrelated. Yes, So sir. if you don't understand the concept, it's not going to happen. You're going to pass. Even if you pass, then you won't be able to, like apply this knowledge in the practical knowledge. So practical field. So beauty of chartered accountant by this time, the subject we learn in the class, we can apply it in the real world. And this particular subject, let me tell you, if you want to stand out in the market, so there are few subjects which can really help you out. One of them is financial management, and it has got related subject in the advanced level, which is called strategic business management. So people know tax, VAT, right? Many people will be doing that, but not too many people really know the financial management because these particular financial management are used for acquisition purpose, for investment decision making purpose, for big strategic purposes. This kind of decisions are usually taken in. Okay, well done. So anyone else? অন্য কিছু কেউ কিছু বলতে চান? Your expectations or anything? So there is no more expectations from anyone. So yes, everyone just want to pass. It's fine. Now, by this time, your syllabus has been changed a bit. And in this new syllabus, you will expect some new content here, right? So I'm sharing the screen here and quickly take you through. Now, if you look at these, we have got 11 chapters in the new book, and it starts from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 11. Okay. Now, if you look at chapter 1 talks about the objective. So these objective, it comes with many theories, maybe agency theories, management theories, also sustainability issues and so forth. So you got to go over it. So
suggest you please go over it by yourself, and quite often you might expect some sort of theoretical questions from on, but it's very easy for you to go over it by yourself. ওকে, সো চ্যাপ্টার 1 আপনারা নিজেরা নিজেরা সলভ করবেন, এটা আমাদের ওরকম হেল্প দরকার হবে না। If we talk about 11, so first and last chapter, 11th chapter is a spreadsheet formula for financial management. So it will not be required for our exam purpose. So actually this is for ICAW because they hold the exam online, and these are basically computer based. So therefore, I mean, they need to learn these spreadsheet formulas to solve these questions, quite fast. But still, we are in very manual, our exam system. So therefore, number 11 is not applicable for us. However, I changed the wording in that way so that, I mean, this particular spreadsheet will be required for your practical life. Okay, so 11 is not required to. So we are left with chapter 2 to chapter 10 then. So 2 থেকে 10 পর্যন্ত we'll be covering. Now, even if we see we have got many chapters here, these are basically divided into only few topics. What are those? Let me just write it down and then take you through that. Excel. Okay, here we go. We have got one chapter which is called Cost of Capital. We can start with capital structure. Forget about my typo. And cost of capital. So this is one topic which are often examined in the exam hall. We have got another topic which is called investment appraisal. Okay. We have got another topic which is called dividend policy and financing. We have got another chapter which is called business valuation. And another chapter is called managing financial risk. Not entire risk, financial risk, using options, forward and so forth. Now, if we just put into these chapters, one is cost of capital and capital structure is chapter 5 and 6. Okay, chapter 5 and 6. So we will cover it together, we'll learn it together, because in the exam, in the real exam, you are going to get the questions together. Most probably, very likely. All right, so এই দুইটা মিলে basically একটা topic, chapter 5 and 6. If we talk about investment appraisal, so you have got quite a number of issues, and it is covered under chapter 2 and 3. Okay, then dividend policy and financing. So one is source of finance, so number 4, and equity source and dividend policy. Sorry. Which is 4 and 7. So dividend policy and financing, chapter 4 and 7. You have got one chapter is called business valuation, which is chapter 8. And managing financial risk, which is chapter 9 and 10. So now, if you look very carefully, then you see
we have been covered all the chapter, isn't it? So all these 5 concepts, basically, it covers all the chapters remaining, which is basically 9 chapters remaining. Now you can check 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we are covering all the chapters under these concepts, under this topic. Okay. Now, who is going to cover what? Usually, Masood sir start with financial risk, and he will be spending quite a lot of time on that. Okay. Masood sir will be covering this. Cost of capital and capital structure in ordinary situation, I covered this one. Investment appraisal, I covered this one too. Dividend policy, I covered this one too. And business valuation, usually in an ordinary situation, I covered the rest of the chapters. All right, usually. With the same number of classes, maybe within 8, 9 classes, I need to cover all of them. So you got to be really mindful. You need to keep your focus on and keep all your books, calculator, and answer script handy so that we can go together quite fast. And আচ্ছা, এটা তো আজান হচ্ছে, আজানটা শেষ হয়ে যাক, এখানে অনেক বেশি নয়েজ। So what do you suggest? Sure, sir. Okay.
Hello. Yes. So I'm back. So the thing which I was saying, so we need to cover all the 5 topics. So, hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. So we need to cover all the 5 topics. So today we're going to start with cost of capital and capital structure. So these are quite important. And according to my strategy, I always start with these on, and here are some logics. What are those logics? So actually, we often say discounting factor while we do the investment appraisal, especially under DCF model. But we have got no clue why do we get that 10%, 12%, or whatever discounting percent we see, we have got no clue where does it actually come from, তাই না? এটা আমরা বুঝতে পারি না। Actually, it is calculated using a very systematic and scientific model, so under cost of capital. So we need to learn it first, and thereafter we'll be able to understand how does that discounting factor come from. And then we'll be covering that investment appraisal. So this is my plan, and afterwards we can cover either dividend policy or business valuation, whatever it is, it can go in either way. So this is the plan so far we have got. So for every chapters, especially for cost of capital and capital structure and investment appraisal, so these are quite large chapters, so we'll be needing 5 to 6 classes for that. And afterwards, maybe for dividend policy too, then okay, one is for business valuation. Now, I would like to also remind you a few facts. One is these new books come with some new concept, especially so on their source of financing, you have got a new concept which is called Islamic finance. So I basically recommended that. I made some recommendations for your financial management book and for strategic business management book. So one recommendation was to include what is it called, Islamic finance into your course. Islamic finance, this is not religious matter anymore. So this is not for Muslims anymore. This is more of a like way of tool of financing, which are used by the entire world. So therefore, you can see the Shukuk bond, which comes with different features compared to our so-called or regular bond or debentures. Therefore, we need to understand what does Shukuk bond or Islamic finance work and what should be the accounting treatment for that. So their calculations and then accounting statements are a bit different. Then I thought like it's better to include it. So we have got so many different concepts, so we cannot really accommodate everything into our book, but Islamic finance really plays a big role in the world. Okay, এই জন্য আমরা ওইটাকে অ্যাড করছি। And certainly you will get certain marks from that, possibly 5, 7 marks or even 10 marks you will get from it. So you got to be very mindful and you have to have the understanding on that. Okay, so Islamic finance sector topic আছে, so I'm just reminding you that. So this is a big change from the previous course. And under business valuation, there are some standards, so which is called international valuation standards. So we usually carry out the valuation following those standards. By this time, we are familiar with international financial reporting standard, international accounting standard, international auditing standard, international review standard, and what's not, assurance engagement different standards. Similarly, we have got a bunch of standards for doing the valuation. Unfortunately, our chartered accountants are not aware of it. However, if you go to the regulators like BSEC, Circular for Valuation, Bangladesh Bank Circular for Valuation, they explicitly says the valuation has to be international valuation standard compliant. Now, if we chartered accountant do not have sufficient knowledge of that, if we are not skillful, if we don't equip ourselves for these international valuation standards, then who will be implementing those, who will be applying those international valuation standards in the practical context in the Bangladesh market? So Bangladesh market is quite interesting compared to the global, specifically the modern world. Modern world jeta hoy, you have got separate valuation institute like our ICAB, but unfortunately our Bangladesh lacks this institute. Therefore, I thought we should familiarize, we can basically introduce those valuation standards before you so that you become mindful, you become aware of this, what is going on in the modern world, and you have got some standards you need to apply if you do the valuation.
অলরাইট, সো এই জন্য আমি ওটাকে বিজনেস ভ্যালুয়েশনের সাথে জাস্ট এটা অ্যাড করা হয়েছে। ইউ উইল অনলি গেট টু নো দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড নেম আন্ডার বিজনেস ভ্যালুয়েশন at your stage, and as you progress to the advanced level you have to have some basic understanding on those standards. Okay, so I have prepared a book which is called notebook on handbook on international valuation standards. You will get it in the advanced level. So this is basically the primary, like talkings about the content of financial management. So if you have got any kind of questions, you are free to ask. So আপনাদের কি টোটাল কন্টেন্ট অ্যান্ড হু ইজ গোয়িং টু কভার হোয়াট এই সম্পর্কে কোনো অথবা এনি কনফিউশন ইফ ইউ হ্যাভ, you are free to ask. And remember one thing, I love interactive questions. Ask me any stupid questions. I might scold you, don't bother about that. But in the end, I will make you understand, what is the logic behind this? Okay. So this subject is very technical, yet very interesting. Very, very interesting if you understand. বুঝতে পারছেন? তাইলে বলেন তো আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা সো ফার আমরা যেটা বললাম? আসসালামু আলাইকুম স্যার, আমি হাফিজ। জি। আমি সম্ভবত মিস করে গেছি চ্যাপ্টার ওয়ানটা, আসলে এই লিস্টে ও দেখছিলাম। চ্যাপ্টার 1 হচ্ছে আপনার সেলফ করবেন, স্টাডি করবেন। দিস ইজ অ্যাবাউট অবজেক্টিভ, হ্যাঁ, অবজেক্টিভ অফ দ্য ওকে স্যার, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। থ্যাংক বাট ইউ স্যার। ওটা পড়বেন কিন্তু আপনারা। অবশ্যই। হাফিজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ইউ ব্রট ইট আপ। আর একটা জিনিস আপনাদেরকে বলে রাখি, you will see two other important topics throughout your course. One is sustainability reporting. Sustainability reporting means হচ্ছে S1, S2. So এই জিনিসটা কিন্তু that has been added very recently under ওই যে IFRS এর আন্ডারে কিন্তু এই যে S1, S2 আছে, so you need to add this too. এই জিনিস সম্পর্কে ভালো আইডিয়া থাকতে হবে। I would ask you যে please go through it too. And also you will need to have proper understanding about the technology. আপনার এই থ্রু আউট দ্য কোর্সে আপনি দেখবেন আপনার বইয়ের মধ্যে ব্লক চেইন আছে, এআই আছে, ঠিক আছে, এই ধরনের যে ইয়াগুলো আছে। তারপরে আরো কি আছে, ওই যে আপনার যত রকমের টার্ম আছে, কি কি যেন টার্ম আছে বলেন তো? ব্লক চেইন, এআই, আর কি কি আছে? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ওপস, আহমেদ আপনার ওইখানে অনেক নয়েজ। তারপরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, হোয়াট নট, মানে এই ধরনের যে মডার্ন টেকনোলজিক্যাল টার্মগুলো আছে, এই জিনিসগুলোও কিন্তু আপনার কোর্সের মধ্যে রয়েছে। সো ইউ হ্যাভ টু ক্রিপ্টোকারেন্সি হ্যাভ, থাকতে পারেন। অফকোর্স, ওই যে অল দ্য টেকনোলজিক্যাল ক্রিপ্টোকারেন্সি। কিন্তু একটা জিনিস মাইন্ডফুল থাকবেন, এই জিনিসগুলো কিন্তু আই উইল নট বি এবল টু কভার এভরিথিং ইন ইউর ক্লাস, বাট আই উইল ইকুইপ ইউ উইথ দ্য থিওরিটিক্যাল ম্যাটার্স। কিন্তু এই যে বাকি যেগুলো বলতেছি, এগুলো কিন্তু আপনারা একটু গো থ্রু করবেন। রিমেম্বার ওয়ান থিং, অল দোজ ক্রিপ্টোকারেন্সির যে কথা বলছেন, এই বইটা তো আমি রিভিউ করছিলাম। এট দ্য সেম টাইম দেয়ার ইজ এ সার্কুলার ফ্রম বাংলাদেশ ব্যাংক, বুঝছেন? সেটা ইট সেজ cryptocurrency is disallowed in Bangladesh. It is not legal, it is very illegal. Now, still you need to have understanding about the cryptocurrency. যেমন ওই যে দেখেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, সে কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, দে হ্যাভ গট ওই যে ব্লক চেইন, অল টেকনোলজিজ ইন প্লেস। আমেরিকা ইজ বেসিক্যালি লাইক দে ইনভেন্ট এভরিথিং। ওদের ওই সিলিকন ভ্যালি বলেন, ওই যে আমেরিকান যে আছে, ওইখানে যে কোম্পানিগুলো আছে, দে ব্রিং আউট হিউজ লাইক নিউ টেকনোলজিক্যাল ইনভেনশন অ্যান্ড সো ফোর্থ। ওরা ওইখানে ওই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু ট্রাম্পের নামে একটা কারেন্সি শুরু করে দিয়েছে, সো দ্যাট ইজ লিগাল ইন দেয়ার কান্ট্রি। বাট বাংলাদেশ ব্যাংক কেম আপ উইথ এ সার্কুলার যে দিস কাইন্ড অফ ক্রিপ্টোকারেন্সি, এইগুলা বাংলাদেশে লিগাল না। হাউএভার, আমি আমাদের বইয়ে এটাকে রেখেছি উইথ এ ডিসক্লেইমার যে এইটা বাংলাদেশে অ্যাপ্লিকেবল না, লিগাল না বাংলাদেশ ব্যাংক অনুযায়ী। স্টিল আওয়ার স্টুডেন্টস নিড টু হ্যাভ প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অন দ্যাট। সো এই জন্য হচ্ছে এই জিনিসটা আমরা কোর্সের মধ্যে রেখে দিয়েছি। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট অফ ভিউ? জি স্যার। Yes, sir. গুড। সো আমরা এখন তাইলে আমাদের টপিকে চলে যাই। That's being said, we are going to start with cost of capital and capital structure. So before we get to my presentation, আপনাদেরকে একটা simple scenario দেখাই। Imagine you want to start a company and you want to name that company as ABC and Company, right? ABC and Company. Now, if you really want to start a company, you need to have some financing, you need money, তাই না? টাকা ছাড়া তো আর কোম্পানি হবে না। সো আপনারা যদি এই কোম্পানি শুরু করতে চান, এই যে টাকাটা দরকার, possibly you have got some savings and you can start with that, and which is called equity. Now,
very likely that equity might not be sufficient enough to run the company. And afterwards, you can even borrow from outsiders, from your relative maybe, and that is in the form of loan. You can also opt to issue preference share, right? আপনি preference share issue করতে পারেন। Now, the equity holders, since you are starting the business, so you have got something in your mind. What do you have back in your mind? So you are starting your company, you are investing all of your savings which you have made as of now. Definitely the company will be in profit, and you want to take the money back in the form of dividend, because we know যে আমি যদি আমার কোম্পানি থেকে টাকা নিতে চাই, we can only take the money in the form of dividend. আমরা স্যালারিও নিতে পারি যদি আমরা ফুল টাইম এমপ্লয়েড হই, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু। আচ্ছা, কি বলছে আইব হুসাইন, ওকে। কিন্তু আমাদের মেইনলি আমরা ওইখান থেকে কি নিয়ে থাকি, কোম্পানি থেকে শেয়ার হোল্ডার হিসাবে আমরা নিয়ে থাকি হচ্ছে dividend. So equity holders will be getting dividend as return, তাই না? ইমাজিন, মনে করেন আপনি করছেন, অর বাইরে থেকে আপনি একটা ইনভেস্টর নিয়ে এসেছেন। বাইরে মিনস হচ্ছে নট নেসেসারিলি অ্যাব্রড, ইভেন আপনার ফ্যামিলির বাইরে, অথবা আপনার ভাই অথবা বোন উইদিন ফ্যামিলিও হইতে পারে। আপনি যে শেয়ার হোল্ডারদেরকে নিয়ে এসেছেন, দে উইল বি এক্সপেক্টিং সাম রিটার্ন, তাই না? সো হাউ ইউ আর গোয়িং টু টেক দ্য মানি ব্যাক, গিভ দ্য রিটার্ন ব্যাক? আমাদের কোম্পানি হলে তাকে ডিভিডেন্ড ফর্মে এই রিটার্নটা ব্যাক করতে হবে, রাইট? যখন লোন দিবে আপনাকে কেউ, be it bank or investment bankers or even friend, they will be expecting some sort of return too from their loan, and we call it interest, তাই না? If you issue the preference share holders will be expecting dividend too. বাট ব্রডলি আমরা বেসিক্যালি এই যে আমাদের এখানে যেটা দেখলেন, দিস ইজ কল্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার মিনস ফ্রম হোয়ার ইউ আর সোর্সিং ইউর ফান্ড অ্যান্ড ইউ আর রানিং। আমার এই যে টাইপও হয় কিন্তু অনেক, হ্যাঁ, ডোন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড মি, এটা নিয়ে আবার ইয়া করেন না, ঠিক আছে? প্লিজ ইগনোর দ্যাট। সো এই যেটা আছে, এই যে ইকুইটি এবং লোন, এটাকে, ইজ দেয়ার এনি অপরচুনিটি টু বিকাম এ ফুল টাইম এমপ্লয়ি ডিসপাইট দ্য বোর্ড মেম্বার? ইয়া, অফকোর্স, আপনি তো এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হইতে পারেন না। সো এখানে বার নাই, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হয়ে আপনি যদি মার্কেট রেটে স্যালারি নেন, দ্যাট ইজ ওকে। সো নাও এটা দেখেন, এই যে ইকুইটি, লোন, প্রেফারেন্স, ডিভিডেন্ড, এইটাকে আমরা বলতেছি কি, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সো দিস ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আর ব্রডলি ডিভাইডেড ইন্টু টু ফর্ম, ওয়ান ইজ কল্ড ডেট, অ্যানাদার ইজ কল্ড ইকুইটি। বুঝতে পেরেছেন? তাহলে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারকে আমরা ব্রডলি কি বলি, ডেট অ্যান্ড ইকুইটি। ডেট হোল্ডার দে গেট ইন্টারেস্ট, ইকুইটি হোল্ডার্স দে গেট ডিভিডেন্ড। এই দুইটাকে যখন আমরা কম্বাইন করি according to their weightage, imagine in a capital structure you might have 30% debt, 70% equity, and you have got different costs, and then finally you come up with that a single cost, applying that weightage, that is called weighted average cost of capital. So you understand, তার মানে ডিভিডেন্ড হচ্ছে, মানে ডেটের জন্য একটা কস্ট আছে, ইকুইটির জন্য একটা কস্ট আছে, এই কস্টটাকে তার ওয়েটেজ অনুযায়ী মাল্টিপ্লাই করে যখন আমরা যোগ করব, দ্যাট ইজ কল্ড হোয়াট, weighted average cost of capital. That weighted average cost of capital, usually we apply it as discounting factor in the investment appraisal. Do you understand what I'm trying to say? বোঝা যায় না? Yes, sir. Okay. তাইলে what is the key takeaway from these discussions? Key takeaway is we need to look at the capital structure of a company, and we need to look at their cost and find out the weighted average cost of capital. And why this weighted average cost of capital or cost of the capital, forget about weighted average cost, we call it cost of the capital, তাই না? মনে করেন, say it is ডেটের কস্ট হলো 10%, ইকুইটির কস্ট হলো লেটস সে 15%। ইউজুয়ালি ইকুইটির কস্ট হায়ার হয়, কারণ হচ্ছে দে টেক দ্য আলটিমেট। হাবিব একটু ইয়া করেন, হাবিব আপনি একটু মিউট করেন, ওকে। সো
we have got 3 here and we have got 10.5. So 13.5% is our weighted average cost of capital, or we call it WCOC. Okay, cost of capital. Now, the entire chapter, দেখেন, I'm trying to give the broad overview using a scenario of your very own ABC company. So your ABC company has got debt and equity both, and you have got cost of capital of 13.5%. Now, if it is 13.5%, so why this cost of capital, calculation of this cost of capital is so very important? কেউ বলতে পারবেন কেন এটা আমরা করতেছি? Because Why we it is important? we measure this percentage, and based on this percentage, we determine our profit, and this is minimum rate of return that should we earn. Noor Hussain, he tried, he is somewhat correct, but ওইটাকে আমরা বলি না প্রফিট হবে তা না, আমরা বেসিক্যালি ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালে অ্যাপ্লাই করি এবং দেখবো ওইখান থেকে আমার ওয়েলথ অ্যাক্রিশন হচ্ছে কিনা। So simply put, this cost of capital is very important for decision making, because what you are going to do with this fund, এই ফান্ড দিয়ে আপনি কি করবেন? You need to invest somewhere, তাই না? You have something back in your mind, therefore you have accumulated this fund and you are going to invest. Now, আপনি যদি দেখেন, you are going to invest somewhere and that return is less than 13%. What will happen? You will actually what? লুজিং ইয়োর ফান্ড। আপনি আপনার ফান্ডটাকে লুজ করবেন, আপনার ফান্ডটা আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। কারণ কি? আপনার রিটার্ন হচ্ছে 13.5, whereas let's say you are making 10%, তাহলে কি এটা আপনার প্রবলেম হয়ে গেল না? এই 13.5, let's say this is our discounting factor. We then make a model. Which model is it? Let's say investment appraisal এর জন্য we find out the free cash flow, then we apply this 13.5% and we find out the NPV. And if we see this NPV is positive, what does it mean? After paying the equity holders, debt holders, still there is some wealth left to the business. Wow, that's a good news, isn't it? তার মানে that NPV is positive. So this is how it is being linked. তাহলে আমরা এটাকে তখন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালে অ্যাপ্লাই করি এবং অন্য অন্য ডিসিশন মেকিং এ অ্যাপ্লাই করি, করে আমরা তখন ডিসিশন নিতে পারি। Therefore, this particular cost of capital is very very important, কারণ আমি যদি যখন আমার এই কস্টটা লোয়ার হবে, then you will have the liberty, you will have the flexibility to like invest in a different sectors, and you can actually maximize the wealth, which is basically আমাদের ওই যে দেখবেন চ্যাপ্টার 1 এ আমাদের অবজেক্টিভটা কি? অলওয়েজ ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন। সো এই ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন গোলের সাথে এটা তখন কনগ্রুয়েন্ট হবে। Did you get me? বোঝা যায়? Yeah. ভেরি গুড। Yes, sir. তাহলে নাইস। তার মানে আমাদের এন্টায়ার চ্যাপ্টারের অবজেক্টিভটা হলো we need to look at that capital structure and we need to find out the cost of capital for decision making. So that being said, I'm going to opening up my presentation slides. All right. So what we are going to learn in the end of this chapter, so you are going to learn what does capital structure means and how to calculate cost of equity, how to calculate cost of debt, how to calculate WSCC and APV. But I'll park it, even though it is part of this chapter, this adjusted present value chapter. All right. Capital structure. So when we talk about the capital structure, there are basically few terms, possibly by this time you are familiar with. আপনারা তো familiar with হওয়ার কথা না, কারণ আপনারা তো এখনো আপনাদের একটা চ্যাপ্টার আছে না স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট। স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের ডিসিশন মেকিং এর একটা আছে, মডেল আছে। বলা হয় যে যে কোনো ধরনের ডিসিশন মেকিং এর জন্য ইউ নিড টু ফিল্টার ইট থ্রু আন্ডার 3 প্যারামিটার্স। ওয়ান ইজ কল্ড সুইটেবিলিটি, whether this is suitable for you, whether it is acceptable for you or company, and whether it is feasible for you. মনে করেন কোনো একটা জিনিস আমার জন্য সুইটেবল, মনে করেন কোনো একটা জিনিস আমার জন্য অ্যাকসেপ্টেবল, বাট ইজ ইট রিয়েলি ফিজিবল?
মানে আমার ওইটা আছে কিনা। লেটস সে আই ড্রিম ফর এ বুগাটি কার, ওকে, আই এম জাস্ট মেকিং সাম ফান, আর কিছুই না। তো এখন এই বুগাটি কারের দাম কত জানেন? বুগাটি কার হচ্ছে ইউজুয়ালি ইট স্টার্টস ফ্রম মেবি 10 মিলিয়ন, ঠিক আছে, সরি 1 মিলিয়ন। তো 1 মিলিয়ন যদি হয় এই পরিমাণ টাকা, ইউ ইম্যাজিন $1 মিলিয়ন। So, okay, it is suitable. Okay, it is acceptable. I'll love it. But is it really feasible? Come on. This poor guy, he is opting to have a Bugatti in Bangladesh, which no one has ever in Bangladesh context, maybe. তাইলে এটা তো হইলো না। তাহলে স্ট্র্যাটেজিক পয়েন্ট অফ ভিউতে আমি যখন ফিল্টার থ্রু করলাম, দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ফিজিবল ফর মি। সো ডিসিশন বাদ। সো সিমিলারলি এই যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের একটু আগে যে আমরা মিক্স দেখলাম, ডেট ইকুইটি। সো এই ডেট এবং ইকুইটি, আমার কতটুকু ডেট হবে এবং কতটুকু ইকুইটি হবে, এই ডিসিশন যখন আমরা নিতে যাব, আমাদের সুইটেবিলিটি, অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অ্যান্ড ফিজিবিলিটি এই ফিল্টারের থ্রুতে যেতে হবে। সো সুইটেবিলিটি অফ দ্য capital structure is depends on stability of the company. If a company is very stable, তাহলে সে তখন হচ্ছে আপনার মেবি ডেট অর ইকুইটি হোয়াট এভার হি ওয়ান্টস, সে তার মতন ওইটাকে নিতে পারবে। ম্যাচিং অ্যাসেট উইথ ফান্ডস, ম্যাচিং অ্যাসেট উইথ ফান্ডস মিনস হচ্ছে we should never opt for having long term asset from the short term loan. কারণ শর্ট টার্ম লোন দিয়ে যদি আপনি লং টার্ম অ্যাসেট কেনেন, বিকজ আফটার ফিউ ডেজ ইউর ব্যাংকস অথবা লেন্ডার দে উইল আস্ক দেয়ার মানি ব্যাক, এবং ইট উইল বি টেরিবলি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু ম্যাচ, কারণ ওই অ্যাসেট থেকে যে ইনকাম জেনারেট করবেন, ওই ইনকাম জেনারেট করে আপনারা ওইটা রিটার্ন করতে পারবেন না। আচ্ছা, এনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, মনিরুল, এইগুলো আমরা পরে বলি। আচ্ছা, তাইলে সো ফার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। এবং এই ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। যেমন I used to know one company which is really big. I don't want to mention the company for confidentiality reason and for obvious reason. এবং ওই কোম্পানির হচ্ছে আপনার বিজনেস ছিল, যে লজিস্টিক্স বিজনেস, হ্যাঁ। সো এই কোম্পানিটার কি হয়েছে, ওর ভালো অবস্থা দেখে এ ব্যাংক, এ ভেরি রিনাউন্ড ব্যাংক, সে তার কাছে গিয়ে বলছে, why don't you borrow money from us? And that guy said, what am I going to do with the money? I don't have loan. Said, you have got sufficient cash flows and your business is very stable and you are one of the top logistics companies in Bangladesh. So economy is growing. তোমার ইনকাম তো আর খারাপ হবে না. So you can borrow the money. তো পরে বলছে, বড় আমি করলাম, কিন্তু এটা দিয়ে আমি করবো কি? তো তখন বলছে যে, why don't you buy land? You imagine how stupid that banker could be. দেখেন, সে ওই বিজনেসটাকে ডুবানোর সমস্ত প্ল্যান, প্ল্যান মানে কি, পসিবলি সে হি ডিডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, হি ডিডেন্ট রিয়ালাইজ হোয়াট কুড বি দ্য পোটেনশিয়াল ইম্প্যাক্ট। উনি ওনাকে লোন দিয়েছে, and that guy, he's quite old man and he thought, okay, having land is quite good, কারণ আগের আমলের লোকজন ল্যান্ড ট্যান্ড থাকাকে অনেক বেশি মনে করতো, রিয়েল ওয়েলথ মনে করতো। দ্যাট ওয়াজ দ্য কেস ইন দ্য প্রিভিয়াস ডে। উনি তখন চিটং এর মতন জায়গায় 400 কোটি টাকা ব্যাংক লোন নিয়ে হি বেসিক্যালি অ্যাকোয়ার্ড হিউজ চাঙ্ক অফ ল্যান্ডস। বুঝতে পেরেছেন? কারণ সে ওইখানে সিটি বানাইতে চাইছে, লাইক বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া অর সামথিং। নাও হোয়াট হ্যাপেন্ড, I'm talking about back in like 15-16 and afterwards. সো ওই যে ব্যাংকের অবস্থা তো খারাপ হওয়া শুরু করছে, তার বিজনেসও কিছুটা খারাপ হওয়া শুরু করছে, এবং হি ওয়াজ আনএবল টু লাইক এন্টারটেইন দ্য ইনস্টলমেন্ট। সে তখন হচ্ছে না। দেন তারা আমাদেরকে করলো, আফটার হ্যাভিং সিরিজ অফ মিটিংস, দে বেসিক্যালি অ্যাপয়েন্টেড আস in order to identify why this company is unable to pay off the loan. তো আমরা খুব সিম্পলি পেয়ে গেছি, কারণ সে ওই যে টাকা নিয়েছে, উই আস্কড হোয়াট ডিড ইউ ডু উইথ দ্যাট মানি, সে বলছে, আমি তো ল্যান্ড কিনছি। সো হোয়াই ডোন্ট ইউ সেল ইট আউট নাও দেন? ইউ সেল ইট আউট অ্যান্ড পে অফ দ্য ব্যাংকস। দ্য কোম্পানি ওয়াজ আনএবল টু সেল দ্য ল্যান্ড অফ, কারণ হচ্ছে তখন ওরকম বায়ার পাচ্ছে না, ইকোনমি ইজ গোয়িং স্লো ডাউন এবং কেউ এই ল্যান্ড কিনতে চাচ্ছে না। ইউ ইমাজিন দ্য সিচুয়েশন, আপনি ল্যান্ড কিনেছেন, লোন রয়েছে, ল্যান্ড বিক্রি করতে পারতেছেন না, এদিকে ইন্টারেস্ট ইজ পাইলিং আপ, এবং on the top of that you are missing many installment, আপনার সাথে penalty add হচ্ছে। So matching asset with fund. So try to understand practically if it does happen. Then long term capital requirements for replacement and growth. অনেক সময় আমাদের long term দরকার হয়। One is for replacement, which is called sustainable. So if you want to make your business sustainable, keep your business sustainable, আপনাকে একটা লেভেলের ক্যাপেক্স করতে হয়। আর গ্রোথ মানে হচ্ছে, let's say you want to invest for expansion.
সো তখন হচ্ছে আপনার গ্রোথ ইনভেস্টমেন্ট দরকার হয়। Oops. অলরাইট, সিগন্যালিং। সিগন্যালিং মানে হচ্ছে দেখেন হাউ ওয়েল এ কোম্পানি ইজ ডুইং, দ্যাট ক্যান বি ডিসার্নেবল, দ্যাট ক্যান বি ভিজিবল ফ্রম ইটস ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। কিরকম? মনে করেন আপনার যদি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে লোন থাকে, ইট মিনস you have got high hope, that's why you have borrowed the money. But Bangladesh situation is quite different. You borrow the money and then you just go away. So I'm talking about the real world, real good world, not the Bangladesh market. So signaling basically যদি কোনো কোম্পানির লোন থাকে তার মানে হচ্ছে এই কোম্পানির অবস্থা ভালো হবে and company able to pay it back. ক্লায়েন্টেল এফেক্ট, ক্লায়েন্টেল এফেক্ট মানে হচ্ছে ধরেন অনেক ধরনের লোক থাকে না, ইমাজিন ইন দিস ক্লাস উই আর লাইক 90 or 92 persons and we have got different mindsets. Some of the people are really, they want to take the risk. Okay, it doesn't matter, I want to take the risk, I want to see what does it happen, what future is holds, what God has kept in his store for me. On the other hand, you will see few people who are really timid. No, I don't want to do that. Even he or she is really shy to go out, যে বাইরে গেলে কি হবে না হবে। ঠিক আছে, এই যে ঘটনাগুলা, সো নট এভরিওয়ান ইজ সেম। ক্লায়েন্টেল এফেক্ট অ্যাজ ইন যে কিছু আছে রিস্ক টেকার, কিছু আছে রিস্ক এভার্স, কিছু আছে রিস্ক নিউট্রাল। সো এই ধরনের এই যে ক্লায়েন্টেল এফেক্টের ইস্যুজের উপর আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা ডিপেন্ড করবে। সো আপনি যদি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এরকম বানান, আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেট রয়েছে, রিস্ক অ্যাভার্স যারা আছে পসিবলি দে উইল শাই অ্যাওয়ে ফ্রম ইয়োর কোম্পানি। আপনার কোম্পানিতে ওরা ইনভেস্ট করবে না, কারণ কি? তারা তো অত রিস্ক নিতে চায় না। বুঝতে পারতেছেন? ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বরোয়িং, অনেক সময় দেখা যায় ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বরোয়িং এর অপরচুনিটি থাকে এবং দ্যাট বেসিক্যালি ডিফাইন্স দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। কস্ট অ্যান্ড ফ্লেক্সিবিলিটি, ডেটের কস্ট ইউজুয়ালি কম, ইকুইটির কস্ট ইজ ভেরি হাই। হাউয়ার ইকুইটি হোল্ডার্সের জন্য আপনার কোনো পেমেন্টের দরকার নাই। ইফ দ্য কোম্পানি লুজেস, সো ইটস দ্য ইকুইটি হোল্ডার্স রেসপন্সিবিলিটি। কিন্তু ওই ইকুইটির মানি যদি আপনার নেওয়া, এটা অনেক বেশি ঝামেলাপূর্ণ, স্পেশালি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লাইক গেট দ্য মানি ফ্রম আইপিও, তাহলে হচ্ছে ইট টেক্স ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু borrow the money, then it's very easy. You go to the banks, submit the business plan, and you get the money. Optimum capital structure and cost of capital. So this is where our entire discussions is hovering around. So ultimately, you need to find out an optimum point. Optimum point মানে হচ্ছে আপনার capital structure, there is a scientific way of doing it. I will take you through in a moment. আপনার capital structure এর একটা পয়েন্ট আছে যে পয়েন্টে আপনার কস্টটা লোয়েস্ট হবে। So that is called optimum capital structure. Okay, so আপনার always intention থাকবে to reach to that level, to maintain that level, so that আপনার কোম্পানির cost of capital কম হয়। আমরা কি বুঝতে পারছি so far? Yes or no? Yes, sir. জি পারতেছি। Good, good, very good. Moving on, acceptability. এখন আমরা বললাম সুইটেবিলিটি। অ্যাকসেপ্টেবিলিটি ডিপেন্ডস অন, মনে করেন আমরা পাইলাম এমন একটা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার 30% ডেট, 70% ইকুইটি, বাট I found, even in my little experience, I found many investors or many businessmen, they don't like loans. তারা বল লোন নেওয়া একটা বিরাট হেডেক। সো এই যে রিস্ক অ্যাটিটিউড, আপনি ওরে যদি বলেন যে লোন নিলে তো ভালো, কারণ হচ্ছে ইন্টারেস্ট ট্যাক্স সেভিংস হবে, আপনার আলটিমেটলি ইনকাম বাড়বে, they will be saying I don't want to understand all of them. আমার রিস্ক অ্যাটিটিউড মানে সে ওইটা চায় না। লস অফ কন্ট্রোল, আপনি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নিলে আপনার কিন্তু লস অফ কন্ট্রোলের একটা ইস্যুস আছে। কিরকম? যদি আপনি ইকুইটির মাধ্যমে হয়, অ্যান্ড ইফ ইট ইজ ইকুইটি হোল্ডার্স আর আউটসাইডার্স, ইউ নিড টু ডাইলিউট দ্য শেয়ার হোল্ডিং। ওকে, আবার অনেক সময় আপনি যদি লোন বড় হয়, ইট কামস উইথ লটস অফ কোভেনেন্টস অ্যান্ড কন্ডিশনস। ওই কোভেনেন্টে হয়তো বলা থাকে আনলেস অ্যান্ড আনটিল ইউ পে অফ দ্য লোন and its interest, you are not eligible to declare the dividend. Maybe it's come with many restrictive covenants. তাহলে এটাও কাইন্ড অফ কন্ট্রোল। কিন্তু কস্ট মানে হচ্ছে ডেটের কস্ট একরকম, ইকুইটির কস্ট আর এক রকম। সো এটাও আমার ইম্প্যাক্ট করে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি। কমিটমেন্ট, ডেটের ক্ষেত্রে ফিক্সড কমিটমেন্ট থাকে, ইকুইটি হোল্ডারের ক্ষেত্রে হচ্ছে
লাভ হলে দিবেন, না হলে নাই। প্রেজেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্স, আপনার যদি প্রেজেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্স যেটা রয়েছে, সো ইউ আর ভেরি ফ্যামিলিয়ার উইথ দিস অ্যান্ড ইউ আর এক্সপিরিয়েন্সড উইথ দিস, আপনার এক্সপিরিয়েন্স গুলাই কিন্তু এটাকে ডিফাইন করে নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। সো আপনারা ইউ ওয়ান্ট টু ফলো দ্যাট অন। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্যাট ইম্প্যাক্টস দ্য অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সো আই সাপোজ ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। কোশ্চেন থাকলে করবেন, আদারওয়াইজ উই ক্যান মুভ টু দ্য ফিজিবিলিটি। এখন মনে করেন আপনি পেয়েছেন যে ওকে আপনার 30% ডেট অ্যান্ড 70% ইকুইটি ইজ গুড। নাও 30% debt, if your company is quite new, will you be able to manage the borrowings or loan? What will be the reaction or yeah, of um, lenders? So lenders might not be interested to invest in your company. তারা বলবে মাত্র শুরু করছেন, আপনাকে তো এত লোন দেওয়া যাবে না। বুঝতে পারছেন? So even though optimum capital structure is such that 30% debt, কিন্তু আপনার lenders might not be interested to give the money in your company. আবার ধরেন শেয়ার হোল্ডার, আপনারা ভাবছেন ইকুইটি হইলে ভালো হয়, কিন্তু দ্য কোম্পানি ইজ নিউ, মেবি শেয়ার হোল্ডার্স আর নট উইলিং টু ইনভেস্ট ইন ইউর কোম্পানি অ্যাট দিস স্টেজ। ওকে, future trend, many things are happening even in Bangladesh. You know the future what is happening? এই যে ধরে এই আপনারা নিউজ দেখতেছেন না, সিরিজ এ সিরিজ বি এরকম ডিফারেন্ট ফান্ডিং আর টেকিং প্লেস। তো এইটাকে বলে ফিউচার ট্রেন্ড, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, হ্যাঁ, অ্যাঞ্জেল ফান্ড, এই যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফান্ড। তারপরে স্টার্ট আপ বাংলাদেশ, ইভেন গভর্নমেন্টও একটা ইয়া বানাইছে স্টার্ট আপ বাংলাদেশ, অ্যান্ড দে ফান্ড টু দ্য স্টার্ট আপ কোম্পানিজ। এই যে ধরনের ট্রেন্ড গুলা যে আসতেছে, এই ট্রেন্ড গুলা কিন্তু is another tool of financing. Restrictions in loan agreement, by this time I have discussed about that, and maturity date. Maturity date, let's say আপনার ফান্ড দরকার হচ্ছে 10 বছরের, whereas loan by lenders is only willing to give you the fund for 3 years, so it is not gonna work. So এই feasibility গুলা কিন্তু এই ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। ওকে, মঞ্জুর আহমেদ, আপনার যে কোশ্চেন আছে আমি দেখছি, উইল টেক ইট আপ লেটার। আর এই যে কোশ্চেন্স ইজ মোর অফ এ লাইক আপনার যে ইয়ে আছে না, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, আপনাদের একটা বই আছে ওই যে কর্পোরেট ল, ঠিক আছে, অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে, এই কোশ্চেনটা আপনি ওনাকে করবেন। অলরাইট, আমরা আমাদের এইখানে হচ্ছে উইল confine our class to the financial management only. Yes, to some extent it is related to that, but this question more is aligned with the corporate law. ঠিক আছে মঞ্জুর আহমেদ, আপনি ওই কর্পোরেট ল টিচারকে এটা কোশ্চেনটা করবেন, বাট লার্জলি ইয়েস এটা করা যায় এই আর কি। ওকে, মুভিং অন। নাও লেটস টক অ্যাবাউট পেকিং অর্ডার থিওরি। পেকিং অর্ডার থিওরি দেখেন, আমাদের এই যে এত যে ডিসকাশনস হলো, যে আমাদের একটা ছিল হচ্ছে ডেট আর একটা ছিল ইকুইটি, সো হুইচ ওয়ান ইজ বেটার? সো পেকিং কেম আপ উইথ এ থিওরি অ্যান্ড হি সেজ you should always follow the order. Order means তার যে order, যে chronology একটা সেট করে দিয়েছে, সেই অর্ডারে ফাইন্যান্সিং করা বেটার ফর দ্য কোম্পানি। সো হোয়াট আর দোজ অর্ডার? নাম্বার ওয়ান, রিটেইন আর্নিংস। সে বলছে রিটেইন আর্নিংস থেকে ফাইন্যান্সিং করা উচিত। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন্স অন দ্যাট? রিটেইন আর্নিংস থেকে ফাইন্যান্সিং করা দরকার? নো স্যার। নো নো, বুঝি নাই স্যার। Yes, sir. হ্যাঁ, এইটা নিয়ে আপনাদের কোশ্চেন থাকা উচিত। কারণ আমরা যে বলতেছি রিটেইন আর্নিংস, রিটেইন আর্নিংস তো আমরা জানি দিস ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টিং টার্ম। রিটেইন আর্নিংস তো আমরা জানি যে রিটেইন আর্নিংস আর ক্যাশ ফ্লো দে আর নট সেম। রিটেইন আর্নিংস আর ক্যাশ ফ্লো দে আর নট সেম, তাই না? বিকজ আমার আই মাইট হ্যাভ credit sales, I might have credit purchase, I might have tax on settlement, I might have some provisions. After considering all of this, we calculate net profit after tax and then we get the retained earnings. So retained earnings are not cash. তাইলে এখানে উনি ক্যাশ বলতেছে কেন? He meant actually retained free cash flow. All right. By saying retained earnings, he meant what? Retained free cash flow. So pecking order theory সে বলছে যে if you need any fund for investment, then it's better you do the funding from your retained earnings, retained free cash flow.
ক্লিয়ার? কারণ আপনার যদি রিটেইন ফ্রি ক্যাশ ফ্লো থাকে, আগে ওইটা থেকে টাকাটা ইনভেস্ট করবেন। যখন ওইটা এক্সস্ট হয়ে গেল বা ওইটা শেষ হয়ে গেল, দেন গো ফর স্ট্রেট ডেট। স্ট্রেট ডেট মানে হচ্ছে ইউ গো টু ব্যাংক, অর মেবি ইউ ইস্যু বন্ড, ডিবেঞ্চার, সুকুক বন্ড, হোয়াট এভার ইট ইজ, ইউ ডু দ্য ফান্ডিং। স্ট্রেট ডেট যখন আপনার এক্সস্ট হয়ে গেল, তখন হচ্ছে ইউ নিড টু অ্যাড সাম সুইটনার টু দ্য ডেট। কারণ কি, লোকজন আর ডেট কিনবে না আপনার ওই লেভেলের পরে। তাহলে আপনি সুইটনার কিভাবে অ্যাড করবেন? আপনাকে কনভার্টেবল ডেট বানাইতে হবে। তার মানে হচ্ছে ইট কামস উইথ অ্যান কনভার্সন অপশন। কনভার্সন অপশন মানে হচ্ছে আফটার এ সার্টেন টাইম অ্যাট ম্যাচিউরিটি ইউ ইউ ক্যান ইউ আর অ্যাট দ্য অপশন, ইউ উইল হ্যাভ দ্য অপশন টু কনভার্ট ইট ইনটু ইকুইটি। আপনি দেখবেন কনভার্টেবল ইকুইটি থাকে, কনভার্টেবল ডেট থাকে। তার মানে হচ্ছে আইদার আপনি পুরো টাকাটা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আপনি ইউ আর এলিজিবল or you have the option to convert it into the equity shares. So that is called convertible debt. Preference shares. Preference shares তো আপনার convertible debt যখন শেষ হয়ে গেল, তারপরে হচ্ছে আপনি প্রেফারেন্স শেয়ারে যাবেন, এবং তারপরে হচ্ছে আপনি ইকুইটি শেয়ারের মাধ্যমে আপনি ফান্ডিং করবেন। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? So what does actually pecking order theory means? Pecking order is suggesting that this is the way you should look for the funding. You should go for the funding. আমরা কি বুঝতে পারি? ফার্স্টলি বলতেছে রিটেন আর্নিংস ছাড় দিতে হবে, পরে ডেট, হ্যাঁ, তারপর রিটেইন আর্নিংস মানে কিন্তু আমি কি বলছি, এটা রিটেইন, সেভ করা মানি যেটা আমার। হ্যাঁ মানে রিটেইন ফ্রি ক্যাশ ফ্লো। উই ডোন্ট মিন রিটেইন আর্নিংস ইন দ্য ব্যালেন্স শিট, ওইটা না কিন্তু। দিস রিটেইন আর্নিংস ইজ ডিফারেন্ট। ওকে? হ্যাঁ। হুম। So I hope you all of you understood this, তাই না? It's fairly straightforward. Now, what is the justification of pecking order? Justification হলো, দেখেন, পেকিং অর্ডার বলছে যে মিনিমাইজ ইস্যু কস্ট। যদি আপনি এই অর্ডারে ফাইন্যান্সিং করেন, পেকিং যে কথাটা বলছে, ইট মিনিমাইজেস দ্য ইস্যু কস্ট। হাউ? কিভাবে? কারণ হলো, দেখেন, ও তো সাজেস্ট করতেছে প্রথমে যদি ফ্রি ক্যাশ থাকে ওইটা থেকে আপনি ফাইন্যান্সিং করবেন। তো ওইটা থেকে যখন আপনি ফাইন্যান্সিং করলেন, ওর জন্য তো আর ইস্যু কস্ট লাগে না। ডেটের জন্য আপনার অত ইস্যু কস্ট লাগে না। আপনার ইস্যু কস্ট বেসিক্যালি লাগে ইকুইটি শেয়ারস, প্রেফারেন্স শেয়ারস, এইসব ক্ষেত্রে। সো আপনি যদি ইফ ইউ ফলো দিস অর্ডার গিভেন বাই প্রেসক্রাইবড বাই পেকিং, তাইলে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মিনিমাইজ দ্য ইস্যু কস্ট, মিনিমাইজ টাইম অ্যান্ড এক্সপেন্স ইন পারসুয়েডিং আউটসাইড ইনভেস্টর্স। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস যে ধরেন আমি একটা কোম্পানির সিএফও। এখন আমরা তো বলি যে মার্কেট ইজ ফ্রি, এন্টায়ার মার্কেট উইল গেট টু নো দ্য এন্টায়ার ইনফরমেশন। ইট মাইট নট বি দ্য কেস ইন এভরি কেসেস, এভরি সিচুয়েশন। সো এখন এরকম হলো যে আমি জানি দিস কোম্পানি ইজ হ্যাভিং হিউজ অ্যামাউন্ট অফ R&D and coming up with some great plan and they are going to make some breakthrough for the world or maybe for the country. এখন এই কোম্পানির শেয়ার প্রাইস will be really, really high. What has happened for Tesla? What has happened for Facebook? What has happened for Amazon? So all were great, great idea. They solved some problems and then they become the super duper rich in the world who are dominating the entire world. তাই না? এই যে ইস্যুসটা, উনি ওই সময় বা ওই কোম্পানিতে যারা ছিল, ওরা যে এই ইনসাইটটা জানতো, পসিবলি আউটসাইড ইনভেস্টর্স, দে মাইট নট বি কনভিন্সড উইথ দোজ, অর দে মাইট নট হ্যাভ দিস ইনফরমেশন। তাইলে আপনি আপনার কোম্পানির ভ্যালুয়েশন যেভাবে মনে করতেছেন, আউটসাইড ইনভেস্টর্স কিন্তু ওইভাবে মনে নাও করতে পারে। সো এই জন্যই বলা হচ্ছে মিনিমাইজ টাইম অ্যান্ড এক্সপেন্স ইন পারসুইং আউটসাইড ইনভেস্টর্স। সো বেসিক্যালি আপনি যখন এইটা ফলো করবেন, তখন আপনার লেস টাইম অ্যান্ড এক্সপেন্স হবে টু কনভিন্স দ্য আউটসাইড ইনভেস্টর্স। নাম্বার 3, এক্সিস্টেন্স অফ অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন। অ্যাসিমেট্রিক এবং সিমেট্রি। সিমেট্রি মানে হচ্ছে ইউ অ্যান্ড মি আর অন দ্য সেম পেজ। আমি যা জানি আপনিও সেটা জানেন, কিন্তু একটু আগের যে এক্সাম্পল দিলাম, I being the CFO of a company, possibly the information and then faith or trust which I have on that company, you being the outsiders, you might not have. তো আমার কাছে এই কোম্পানির শেয়ারের যে ভ্যালু, you might have different perception on that. তাইলে আমি যদি মনে করি এই শেয়ারের দাম 100 টাকা, আপনি হয়তো মনে করতেছেন না, এটা হইতে পারে হার্ডলি ওয়ার্থ অফ 70 টাকা।
So that is called, this is where existence of asymmetric information come in and plays a role. কিরকম? কারণ হচ্ছে আমার যে ইনফরমেশন আছে, you don't know that. So therefore, share price of a particular company might be very different to two different individuals or two different group of shareholders. এই জন্যই বেসিক্যালি পেকিং বলছে যে ইকুইটি শেয়ার শুড বি দ্য লাস্ট রিসোর্স ফর ফান্ডিং এনি প্রজেক্ট। ওকে, আপনারা কি আমার কথা বলতেছেন? আমার কথা বুঝতেছেন না বোঝা যাচ্ছে না? বোঝা যাচ্ছে স্যার। বোঝা যাচ্ছে। তাহলে আপনাদের আর একটা কথা বলি, শোনা, আপনারা কি কেউ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট কোশ্চেন দেখছেন? মানে প্রিভিয়াস এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন? না মনে হয়। সো আপনাদের জন্য একটা খুব বড় মেসেজ আছে। মেসেজটা হলো, আউট অফ দিস 100 marks in the financial management, you might get 30 to 40 marks from math, and 60 to 70 you need to write on theories. So that's why theories are very important, crucially important to secure pass. কারণ আপনার একটা কোশ্চেনে দেখা গেল 5 মার্কের ম্যাথ আছে আর 15 মার্কসের রয়েছে হচ্ছে আপনার দেখা গেল ইটস ইন্টারপ্রিটেশন। Okay, so you got to be really careful. Do not ignore the theory. The thing which I'm saying in the class are really important. বুঝতে পারছেন? So এইগুলার ইন্টারপ্রিটেশন, এগুলা জানা খুবই জরুরি। All right, now let's talk about the, হ্যাঁ বলেন। স্যার কোশ্চেন ছিল স্যার, যদি প্রিভিয়াস স্লাইডে যেতেন স্যার। বলুন। স্যার রিটেন আর্নিং তো আপনি বললেন স্যার কোনো ধরনের কস্ট নেই স্যার, এটা কি আমাদের অপরচুনিটি কস্ট ক্রিয়েট করছে না স্যার? ও কস্ট নাই বলতে ইস্যু কস্ট নাই, এমনি কস্ট তো আছে। এমনি কস্ট হবে, কস্ট অফ ইকুইটিটাই হবে হচ্ছে ওটার কস্ট, বুঝছেন? কিন্তু জি স্যার, মানে ওইটার ইস্যু কস্ট তো নাই, ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, এনি আদার কোশ্চেন্স? আচ্ছা, ওই যে মঞ্জুর আহমেদ আবার বলছেন যে ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন মোর অ্যাবাউট অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন। অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন মানে হচ্ছে, ধরেন আমি আপনি দুইজন সেম ইনফরমেশন জানি, ওকে, সো দ্যাট ইজ কল্ড সিমেট্রি। যেমন বেক্সিমকো কোম্পানিতে একটা বসিয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, তার মানে আপনার কাছে যে ইনফরমেশন আমার কাছে সেম। এখন আমি মনে করেন বেক্সিমকোর এমপ্লয়ি, আমি জানি যে বেক্সিমকো কোম্পানিতে দুবাই থেকে একটা গ্রুপ আসতেছে হু ওয়ান্টস টু অ্যাকোয়ার বেক্সিমকো কোম্পানি। সো আমি এখন আমার কাছে এই যে ইনফরমেশনটা, এই ইনফরমেশনটা আপনার কাছে নাই। Therefore, valuation of Beximco shares will not be same to you and me. কারণ কি, আপনি তো ওই ইনফরমেশনটা জানেন না। Am I এটা clear? আপনি জানেন, হুম? এটা অনলি ফর আপনি জানেন। এটা অনলি আমি জানি, বা শুধু আমি না, কোম্পানির অন্য। হ্যাঁ, তার মানে মানে দুই গ্রুপ অফ শেয়ার ডিসিশন হোল্ডার। মেকিং। হ্যাঁ, এইটা বেসিক্যালি যখন পাবলিশ হবে তখন কিন্তু ইট উইল হ্যাভ অ্যান ইম্প্যাক্ট। এখন আমি যখন ইনসাইডার ইনফরমেশনটা আমার কাছে আছে, তার মানে কি আমি মোর তাই না, ওই মোর ইনফর্মড অ্যাবাউট দ্যাট কোম্পানি। সো আমার ওই কোম্পানির শেয়ারের যে দাম আমার কাছে আছে আপনার কাছে কিন্তু সেম হবে না। ক্লিয়ার না। এবার? ইয়েস স্যার। হুম। স্যার Any আমি question? একটা বুঝি নাই ও আচ্ছা, one more time. স্যার, স্ট্রেট ডেপ্ট ওইটা। ও স্টেট ডেট মানে তো হচ্ছে, আপনি মনে করেন প্রথমে কি বলছি, রিটেইন আর্নিংস। রিটেইন আর্নিংস হচ্ছে রিটেইন ফ্রি যে ক্যাশ ফ্লো রয়েছে, এইটা আপনি দিয়ে ফান্ডিং করলেন, করার পর এখন হচ্ছে দ্যাট ফান্ড হ্যাজ বিন এক্সজস্টেড, আপনি ফুললি ইনভেস্ট করে ফেলেছেন, স্টিল ইউনিট ফান্ড। ওইটাকে আপনি কোথা থেকে নেবেন? স্টেট ডেট। আপনি তখন হচ্ছে স্টেট ডেট মানে হচ্ছে ইউ ক্যান গো ফর ব্যাংক লোন, আপনি ব্যাংকে গিয়ে আপনি লোন নিলেন। ক্লিয়ার? আপনার, অথবা আপনি শেয়ার মার্কেটে বন্ড দিয়ে লোন নিলেন, ডিবেঞ্চার নিয়ে দিলেন, স্যার অথবা সূচক নর্মালি বন্ড দিয়ে যে টাকা দিলেন, লোনটা নিই ওইটাই স্ট্রেট ডেপ্ট। ওইটা স্টেট ডেট। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে। তারপরে যখন এটা শেষ হয়ে গেল, তখন আপনি কনভার্টিবল ডেট, মানে আপনি ওই যে অ্যাড করলেন, সুইটনার অ্যাড করলেন। যেমন কনভার্টিবল ডেটের একটা এক্সাম্পল হলো সুকুক বন্ড। ওই যে বেক্সিমকোর যে সুকুক বন্ডটা আছে না, ওইটার জন্য দেখবেন একটা কনভার্সনের অপশন আছে। সো দ্যাট ইজ কল্ড কনভার্টিবল ডেট। ওকে, সো বলা হচ্ছে এই অর্ডারে, এই সিকোয়েন্সে ইউ শুড ডু দ্য ফাইন্যান্সিং টু ইউর কোম্পানি। এনি মোর কোশ্চেন্স অন দ্যাট? আচ্ছা, আমার একটা প্রশ্ন ছিল, কনভার্টেবল
ডেপ্ট যখন আপনার অর্ডিনারি শেয়ারে পরিণত হতে পারে ইন হুম ফিউচারে বা একটা টাইমের পরে, হুম একইভাবে এই যে যখন শেয়ারের সংখ্যা বেড়ে যায়, বোনাস শেয়ার, রাইট শেয়ার দিয়ে একটা কোম্পানি কিন্তু নাম্বার অফ শেয়ার অনেক হিউজ হয়ে গেলে ওই কোম্পানি কিন্তু প্রফিট ভালো থাকলেও ইকুইটি কমে যায়, মানে ইপিএস হুম কমে যায় রাইট। আলটিমেটলি। তো এই এই শেয়ারের ঝামেলার থেকে বাঁচার জন্য তারা কি আবার এই অর্ডিনারি শেয়ারকে আবার কনভার্ট করে বন্ডে পরিণত করা যায়? না 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 না, অর্ডিনারি শেয়ার কি মানে শেয়ার বিদেশে আছে, বিদেশে যেমন আছে বাইব্যাক করা যায়। হ্যাঁ, বাইব্যাক অপশন আছে। বাইব্যাক মানে হচ্ছে আপনি কোম্পানির ফান্ড দিয়ে শেয়ার কিনবেন, কিনে আপনি ওইটাকে ইয়া করে দিবেন, রিমুভ করে দিবেন। বুঝতে হুম পারছেন? এইটাকে বলে বাইব্যাক অপশন। এইটা আপনার হুম। ওই যে বাংলাদেশে আবার অ্যালাউড না, বাংলাদেশে কোম্পানিজ অ্যাক্ট এটা কি করে না। আচ্ছা, বাইব্যাক করলো কিন্তু শেয়ার তো রয়ে গেল, যে শেয়ার মানে রয়ে যাবে কেন? কোম্পানি। শেয়ার রয়ে যাবে কেন? মনে করেন আমি, লেটস সে আই হ্যাভ এ কোম্পানি এক্স, এক্স এর এখন টাকা রয়েছে। এখন আমি দেখতেছি আমার হিউজ নাম্বার অফ শেয়ারস রয়েছে, আমি চাই না এত শেয়ার মার্কেটে থাকুক। আমি এখন জেনারেল পিপলের থেকে শেয়ার কিনলাম, কিনে ওইটাকে আমি রাইট অফ করে দিলাম। তাহলে কি নাম্বার অফ শেয়ার কমে গেল না? সো দ্যাট ইজ রাইট অফ করা, ডিসঅ্যালাউড। আচ্ছা আচ্ছা, রাইট হ্যাঁ, রাইট অফ করা, এই, ইয়াস। হ্যাঁ, কারণ এটা তো বাংলাদেশ মার্কেটে এটা অ্যালাউড না, এটা বিদেশে অ্যালাউড। বুঝছেন? বাইব্যাক জি জি অপশন জি। এটা কিন্তু বাংলাদেশে অ্যালাউড না, ইলিগাল। বাইব্যাকের কথা মোদি যা শোনা গেছিল বাংলাদেশ মার্কেটে, এরা এটা ইরিগেশন হবে ইমপ্লিমেন্ট মানে। করতে পারে, এটা তো গ্লোবালি এটা অনেক আগে থেকে আছে, বাট ইট ডাজেন্ট এক্সিস্ট ইন বাংলাদেশ মার্কেট। সো এনিওয়ে, আমাদের ওই এই বিষয়ে এত বেশি সময় করা যাবে না, হ্যাঁ, নষ্ট করা যাবে না। লেটস ফোকাস অন দ্য নেক্সট টপিক। ঠিক আছে, ইসে চলে যাই। এবার আসেন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের দ্য ফার্স্ট থিং ইজ দেয়ার আর থ্রি থিওরিজ। এইটা কিন্তু রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্ট্যান্ট, এই যে আমরা এখন যে আলাপ করতেছি। আর এখানে যে পেজ রেফারেন্স গুলো দেওয়া আছে এটা কিন্তু পুরানো বইয়ের, হ্যাঁ। সো এটা আপনারা নতুন বইয়ের সাথে মিলিয়ে নেবেন, ডোন্ট ওরি, আমি ওটা বুঝাই দিলে ইউ উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ফার্স্টলি ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং। সো আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট দ্য অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ওয়ার ইউর কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইজ দ্য লোয়েস্ট। সো ফর এ কোম্পানি আপনার অবজেক্টিভ অ্যান্ড এইম উইল অলওয়েজ বি টু রিচ টু দ্যাট, টু ফাইন্ড আউট দ্যাট অপটিমাম লেভেল। সো এইটার জন্য আমাদের বিভিন্ন রকম থিওরি রয়েছে। দেয়ার আর অ্যাকচুয়ালি থ্রি থিওরিজ। ওয়ান ইজ ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং, which is the most prevalent, most practical one. Another is MM 1958 without tax. MM মানে হচ্ছে Modigliani and Miller. He gave this theory in 1958 and he assumed that there will be no tax in the market. So how does it impact the capital structure? I'll show you that. And also another is Modigliani and Miller 1963 with tax. Then the 1958 was heavily criticized because in real world you will have the tax, and then Modigliani and Miller added this to his থিওরি। সো ওরা কিন্তু এই থিওরি দিয়ে পরে হচ্ছে আপনার ইয়া পেয়েছিল, নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল। বাট নো অ্যাকাউন্টেন্টরা কিন্তু নোবেল পায় না। ইট ওয়াজ পার্ট অফ ওই যে ইকোনমিক্স থিওরি, বুঝছেন? এই জন্য হচ্ছে দে সিকিউরড দ্যাট নোবেল, সো ফর আই নো অন দ্যাট। সো এনিওয়ে, নাও লেটস ডু দ্য ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং। কিন্তু এটার জন্য তো আমার হোয়াইট বোর্ড লাগবে, বিকজ আই নিড টু ডু সাম ড্রয়িংস। One second. বলেন তো হোয়াইট বোর্ডটা কই আছে? স্যার পেইন্টে মোর ইউজ করতে অপশনে পারেন। গেলে পাবেন। কোনটায়? মোর অ্যানোটেট? অপশন। তার নিচের দিকে আছে স্যার, মানে জুমে মোর আছে স্যার, অপশনে আপনি একটু আছে, দাঁড়ান। স্ক্রল মোর করলে হবে অপশন, নিচে। পজ, সাপোর্ট, ডিসেবল, হাইড নেমস। এটা মনে হয় একটু ইয়া চেঞ্জ করছে না জুমের এখন? আগে তো খুব ইজিলি পাইতাম এটা। মোর অপশনের বাম পাশে আছে স্যার। না, মোর অপশনের বাম পাশে তো শো মিটিং। না, এখানে হোয়াইট বোর্ড লেখা আছে তো স্যার, আমার এখানে তো তাই দেখাচ্ছে। তাই দেখাচ্ছে, কিন্তু আমার জি এটা স্যার। মোড়ে প্রেস করলে স্যার হোয়াইট বোর্ড দেখাচ্ছে তো। তাই স্যার মেবি স্যার আপডেটেড হওয়া লাগবে আর কি স্যার, আমাদের এখানে ও, দেখাচ্ছে আর কি স্যার। আমার এখানে তাই স্ক্রল করলে মোরও আসে না স্যার, মোড়ের এমনিতেই হোয়াইট বাম বোর্ড দেখা পাশেই যাচ্ছে দেখাচ্ছে স্যার হোয়াইট বোর্ড। আচ্ছা, স্যার। দাঁড়ান। মোড়ে তো স্যার হোয়াইট বোর্ড দেখায় না, আমারটা আপডেট স্যার একদম আজকে। নিচে যে মোড়টা আছে ওটাতে প্রেস করলে দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, একদম নিচে না? ওকে, yes, ক্যাপশনের that's right. পাশে, Yeah, I ইমেজের got পাশে। it. Thank you so much. Yeah, okay, it's loading. ওকে, আপনারা কি দেখতে পারতেছেন হোয়াইট বোর্ড? ইয়েস স্যার। ওকে,
সো আমরা ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং নিয়ে কথা বলতেছি, তাই না? ওকে, কিন্তু what is the text? Just write it down. Traditional view of hearing. Okay. এরকম করা হয়। আচ্ছা, ওকে, এই দাগগুলা কি আপনারা ইগনোর করেন? ওকে, এটা ও নিচেরটা হলো আপনার এক্স অ্যাক্সিস, ঠিক আছে? এক্স, আর উপরেরটা ওয়াই অ্যাক্সিস। এক্স অ্যাক্সিসে লেভেল অফ ডেট আপনার এখানে মনে করেন দেওয়া আছে। আচ্ছা, এই দাগগুলা কেমনে আসতেছে? এডিশন আপনারা কি আবার কিছু করতেছেন নাকি? আর আমাদের এখানে একটু শো করতেছে যাও মানে স্যার দাগ দেওয়ার মতো অপশন আসছে আমাদের এখানে কেন কেন জানি। ও তাইলে তো মুশকিল, যে আপনারাই দাগাদাগি করতেছেন। লেভেল অফ গিয়ারিং, ওকে, লেভেল অফ গিয়ারিং আপনারা দাগাদাগি অপশন পেয়ে এরকম মনের সুখে দাগায়েন না। আচ্ছা, তাহলে নিচে কি থাকবে? লেভেল অফ গিয়ারিং। আর উপরে কি থাকবে? কস্ট অফ ক্যাপিটাল। দেখেন, এটা খুবই ইন্টারেস্টিং। এই যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল, ওকে। তাহলে এই যে লেভেল অফ গিয়ারিংটা আমরা পেলাম না, এইখানে মনে করেন এই যে জিরো, যেটা জিরো মানে হচ্ছে আপনার জিরো গিয়ারিং। জিরো গিয়ারিং মানে কি বলেন তো? মানে হচ্ছে আপনার 100% কি ইকুইটি, তাই না? এইবার এরকম হইতে পারে যে আপনার কোম্পানিতে, এই যে দেখেন আপনারা দাগাদাগি করেই যাচ্ছেন। তারপরে স্যার অনেকে দেখা যাচ্ছে মোবাইল পকেটে নিয়ে শুনতেছে, ও মোবাইলে ওই পকেটের এই মধ্যে জন্য, এই জন্য তো ভারী মুশকিল, বুঝছেন? একটু বলে আচ্ছা দেন যাই, সবাইকে। আচ্ছা ওকে, বললেও তো শুনে না। আচ্ছা, এরপরে আসেন 30, তারপরে 40, এরকম করে আপনার গিয়ারিং বাড়তেছে। সো আপনারা কি এটার ইন্টারপ্রিটেশনটা বুঝতেছেন? যে এটা হলো এরকম, যে লেভেল অফ গিয়ারিং মানে হলো 10%, 20%, 30%, 40%, এভাবে আপনার কোন পর্যন্ত হবে? 100% পর্যন্ত আপনার, লেটস সে, তো আমরা এবার ভালো করে খেয়াল করেন। তাহলে লেভেল অফ গিয়ারিং আমরা কি করছি? আমাদের হচ্ছে জিরো থেকে শুরু হচ্ছে, দ্যাট ইজ অল ইকুইটি ফার্ম। এরপরে ধরেন লেটস সে, হোয়াট ইফ আই হ্যাভ গট 10% গিয়ারিং বা লোন, 20% গিয়ারিং, 30% গিয়ারিং, 40% এবং অলমোস্ট 100% গিয়ারিং, মিনিং দ্য পোর্শন অফ ডেট। ইয়া, দ্যাটস রাইট, গিয়ারিং মানে হচ্ছে লিভারেজ, লোন। তাহলে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে যখন 10% গিয়ারিং হলো, আমার ইকুইটি কত পার্সেন্ট? 10%-এর আগে আপনি 0% থেকে আসেন। যখন আমার 0% গিয়ারিং, তখন ইকুইটি কত পার্সেন্ট? 100, 100। যখন 10% গিয়ারিং, ইকুইটি 90। 90। এইভাবে কিন্তু আমার এটার মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? এইবার কস্ট কিরকম হবে? লেটস সে 5%, তারপর
10%. Sorry. Okay. 15. So 20 এরকম করে আপনার এই কস্টটা হচ্ছে ওকে এরকম ভাবে আপনি ওয়াই এক্সিস এ কস্ট অফ ক্যাপিটাল রাখলেন আর এখানে হচ্ছে লেভেল অফ গিয়ারিং রাখলেন সো ফার এইটুকু কি আমরা বুঝতেছি জি স্যার মানে এই যেটুকু আমরা করছি এটুকু কি বোঝা গেছে গেছে না Yeah. গুড ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট এটা কিন্তু এরকম ফাঁক থাকবে না মিলে যাবে ঠিক আছে স্যার নো ইস্যুস, সমস্যা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে না থাকলে ভালো এইবার হোয়াট ডাজ দ্য থিওরি সেজ দেখেন ট্রেডিশনালিস্টরা বলতেছে খুব ভালো করে খেয়াল করেন হোয়াট আই এম সেইং এই এটা চলে গেল কেমনে দেখছেন আমাদের সে ছবি তো চলে গেছে স্যার আপনার ওখানে কি রিডু আনডু করার অপশন আছে? না এই যে চলে এসেছে আপনারা কিন্তু এটা ভারী মুশকিল করতেছেন এবার আই উইল বি ভেরি অ্যানয়েড হ্যাঁ শোনেন এবার আসেন আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমরা ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিংটা সলভ করার চেষ্টা করছি সো হোয়াট ডাজ ইট সে ইট সে ইট সেজ যে আপনারা প্র্যাকটিক্যালি কি হয় প্র্যাকটিক্যালি যদি কোনো কোম্পানি বরোইং করতে যায় তখন তাকে একটা ফ্যাসিলিটি অফার লেটার দেয় না আপনারা দেখেছেন কোনো কোম্পানির ব্যাংক লোনের ফ্যাসিলিটি অফার লেটার ডেফিনেটলি দেখেছেন অডিট করতে গিয়ে তাই না ওরে বলে দেয় না যে লিমিট হচ্ছে দেখা গেল 50 কোটি টাকা পর্যন্ত স্যারের কথা কি ভেঙে আসতেছে? সবাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি না ফার্স্ট স্যার নেটওয়ার্ক সমস্যা স্যার কথা ভেঙে আসছে আপনার। ডিসবার্সমেন্ট মেবি 20 crore এর পরে আছে স্যার কিছুই শোনা যাচ্ছে না স্যার would you please repeat again হ্যালো sir would you please repeat again I couldn't hear probably network problem hello everybody do you hear me হ্যাঁ, স্যারের কথা শোনা যাচ্ছে না। sir we can't hear you স্যার মিটিং এ না একটু ওয়েট করেন রিকানেক্ট করবে hi আপনারা যারা আছেন স্যারের লেকচারটা কি কোনো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করবেন আপনারা কেউ একজন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তো একটা আছে ভাই, ওইখানে রেকর্ডিং গুলা দিলে মনে হয় ভালো হয়। হ্যাঁ আর কমিউনিটি আছে তো, হোয়াটসঅ্যাপ ওইটাতে জয়েন করে নেন। দেখেন ওইখানে আশা করি যদি আমাদের ভাই সিআর একটু যদি দায়িত্ব নিয়ে যেই কোর্সের যেই শিট গুলা দেয় ওইগুলা যদি একটু আপলোড করে দিতেন আর কি। ভাই হোয়াটসঅ্যাপের লিংকটা একটু শেয়ার করেন আমাকে অ্যাড করা হয় নাই সম্ভবত আপনি কি ভাই আগের ক্লাসে ছিলেন না কালকে? ছিলাম গতকালকের ক্লাসে ছিলাম কিন্তু সামহাও মিস করে ফেলছি ওকে, গ্রুপ গ্রুপ লিংক আসে নাই আমার কাছে এখনো I hope I thought that it will come automatically
Hello, guys. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Okay, I have a terrible internet connection. বুঝছেন? I have a terrible internet connection. এই ইন্টারনেট কানেকশন তো মনে হয় অফিসে। তো আমাদের সেই হোয়াইট বোর্ড এখানে আছে এক্সিস্টিং হোয়াইট বোর্ড লোডিং। স্যার স্যার দেখছি না কিন্তু এখন হোয়াইট বোর্ড দেখছি না। না না, ওইটারে আমি করতেছি, জি যে ডাউনলোড করতেছি এখন। খুব মুশকিল, এই যে যাক, থ্যাঙ্কফুলি ইট ইজ স্টিল হিয়ার। তো এখন আমরা যেটা বলছিলাম যে উই আর গিভিং অ্যান এক্সাম্পল অফ এ রিয়েল কোম্পানি, দ্যাট কোম্পানি মাইট হ্যাভ এ ফ্যাসিলিটি অফ আ লেটার অফ 50 crore টাকা লোন। এখন 50 কোটি টাকা যদি আপনার মনে করেন ওর ইয়া হয়ে গেছে, হ্যাঁ, ওর লেটস সে 50 crore টাকা আপনার ওর এক্সজস্ট হয়ে গেছে। দ্য কোম্পানি হ্যাজ এনজয়েড দ্যাট ফ্যাসিলিটি অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি নিডস ফিউ more funding from the lenders বা banks. তখন what will happen? আপনার যদি if the company reaches out to the banker again, what will be the reaction of that bank? ব্যাংক তখন কি বলবে বলেন তো? মনে করেন ওরে একটা ফ্যাসিলিটি অফার লেটার দিয়েছিল, সেই ফ্যাসিলিটি অফার লেটারের পর সে হচ্ছে আপনার সেই 50 কোটি টাকা শেষ হয়ে গেছে, সে লোনটা নিয়ে ফেলছে। এরপরে সে বলতেছে যে নো, আমার আরো ফান্ডিং দরকার। What will be the reaction of the bank? What will be the response of the bank? আগে লোন পরিশোধ করেন, তারপরে না হলে অন্য রাস্তা গেছেন। এটা হচ্ছে একটা। আরেকটা জিনিস হলো, যখন একটা এত বড় লোন দিয়ে ফেলে তখন বেসিক্যালি হয়তো ওইভাবে হার্শলি বলতে পারবে না, বলবে যে ইয়েস ইউ ক্যান কাম আপ উইথ এ বিজনেস প্ল্যান এবং শো আস যে ইউ আর রিয়েলি ওয়ার্থ অফ ইনভেস্টিং, এবং যদি বিজনেস প্ল্যান সাপোর্ট করে আমি দিব, বাট ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাবে। আজ আপনি মিউট করে ফেলেন, হ্যাঁ। তো তখন সে বলবে ইন্টারেস্ট রেটটা বেড়ে যাবে। অলরাইট, এবং আমি ক্যাপাসিটি থাকতে হবে। হ্যাঁ, ক্যাপাসিটি থাকতে হবে, বাট তার কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট সে আর আগের রেটে রাখবে না, সে কি করবে ইন্টারেস্ট রেটটাকে বাড়িয়ে দিবে। এই জন্য বলা হয় যে লেটস সে এইখানে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হলো, লেটস সে আমার নর্মাল ইন্টারেস্ট রেট এখন কারেন্ট রয়েছে ধরেন 12%। একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত ওটা সেম রেটে থাকবে এবং তারপরে আস্তে 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 এটা বাড়তে থাকবে। খেয়াল করছেন? তার মানে এই যে আমার আঁকানো অত ভালো হয় না, ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট। সো আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত আমার ইন্টারেস্ট রেট সেম থাকে, তারপরে এটা আস্তে 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 বাড়তে থাকে, তাই না? জি স্যার। এইটাকে বলে কেডি, মানে কস্ট অফ ডেট। আমরা কি লজিকটা বুঝতে পারছি? এটা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল, দিস ইজ হোয়াট ট্রেডিশনালিস্ট আর সেইজ, এবং এটা হচ্ছে একদম ভেরি প্র্যাকটিক্যাল, কারণ আপনাকে একটা লেভেল পর্যন্ত সেম রেটে রাখবে, এরপরে যদি আপনি লোন পানও আপনার ইন্টারেস্ট রেট বিকজ অফ দ্য হাই রিস্ক ব্যাংক উইল ইম্পোজ দ্য হায়ার ইন্টারেস্ট রেট, আপনাকে তখন বেশি রেটে এই ইন্টারেস্ট কি করবে, ইম্পোজ করবে। ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ইয়েস স্যার। ওকে, স্যার আসলে আপনার কিছু জানার ছিল। হ্যাঁ বলেন। আমি আগে একটা ব্যাপার দেখেছি এরকম, যে ধরেন 200 কোটি টাকা লোন পেয়েছি, তো হুম আমার যখন আবার বাড়তি লাগছে, স্যাংশন লেটার এটা যেটা দিয়েছে এটা তো মানে ফিল আপ হয়ে গেছে, তখন হুম আবার ওয়ান অফ দিয়ে সেম ইন্টারেস্ট রেটেই দিচ্ছে। এই বিষয়টা কিভাবে, বা এটা আসলে আমি জানতে এইটা চাচ্ছি যে শোনেন, বাংলাদেশে কিন্তু আমি আপনাকে যেটা বলতেছি, পসিবলি ইউ আর ট্রাইং টু লাইক ইউ আর ট্রাইং টু ডাবল চেক ইউর আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইথ এ স্পেসিফিক সিনারিও। দ্যাট সিনারিও মাইট বি ভেরি ইউনিক, বুঝতে পারছেন? মেবি ইউর কোম্পানি ইজ ভেরি ক্যাপাবল অফ। ওকে। স্যার কিন্তু শোনা যাচ্ছে না। দেয়, সে আপনার ক্যাপাবিলিটি চেক করে তার কথা আপনাকে আসছিল না। ফ্যাসিলিটি অফ লেটার দেয়। স্যার কিছুক্ষণ আপনাকে শুনতে পাইনি। তাই? কিন্তু দেখছেন ইন্টারনেটে একটা ভারী মুশকিল। ও, আমরা যেটা বলতেছি যে হাফিজের যে সিচুয়েশনটা সেটা মেবি একটা ভেরি ইউনিক সিচুয়েশন, কিন্তু আপনার ইউজুয়াল সিনারিওতে আপনাকে একটা ফ্যাসিলিটি অফার লেটার দেওয়া হয় এবং ওই ফ্যাসিলিটি অফার ব্যাংকস এন্ড,
কিন্তু ওই ফ্যাসিলিটি অফার লেটারের পরে স্টিল আপনি যদি চান আপনাকে বেশি রেটে নিতে হয়। দ্যাট ইজ দ্য থিওরিজ। এখন আপনার যদি ওয়ান অফ কোনো সিচুয়েশনে আপনার কোম্পানি মাইট হ্যাভ এ ভেরি গুড ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাবিলিটি, আপনার যদি আপনার ব্যাংকার এর পরেও বেশি মানে সেম রেটে দেয়, দ্যাট ইজ মানে এক্সেপশনাল কেস, ওইটার সাথে এই থিওরিকে মেলানো যাবে না। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ওকে স্যার। হাফিজ? জি স্যার, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এইবার আসেন হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি। কস্ট অফ ইকুইটির ইস্যুস হচ্ছে আমরা বলার চেষ্টা করেছি ইকুইটি হোল্ডার্স টেক দ্য আলটিমেট রিস্ক, তাই না? তারা সমস্ত রিস্ক বেয়ারার। তাইলে যত বেশি আপনার বরোয়িং বাড়তে থাকবে ইকুইটি হোল্ডারের রিস্ক তত বাড়তে থাকে। এটা কি আপনারা বুঝেন? যত লোন বেশি, যত ডেট বেশি, ইকুইটি হোল্ডারের রিস্ক তত বেশি। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? জি স্যার। জি স্যার। হোয়াই ইট ইজ সো? কেন এটা? কারণ স্যার যখন রিস্ক বেড়ে যায় তখন কোম্পানি লস করলে স্যার ইকুইটির থেকে টাকা দিয়ে দেওয়া লাগে স্যার, তখন ভেরি গুড, হ্যাঁ, যারা ইকুইটি আজিজ যেটা হোল্ডার তাদের। বলছে ভেরি কারেক্ট। কারণ হচ্ছে যখন আমার কোম্পানির কোনো একটা লেটস সে ডিসলিউশন হলো বা হোয়াট এভার ইট ইজ, আগে আপনাকে এই ডেট হোল্ডারদের পেমেন্ট করতে হবে। ইকুইটি হোল্ডার্স দে গেট দ্যার হচ্ছে আপনার রেসিডিয়াল অ্যামাউন্ট। ওকে, এই জন্য আপনার ইকুইটি হোল্ডাররা দে বেসিক্যালি ডিম্যান্ড হাই রেট। এই জন্য বলা হয় ইকুইটি হোল্ডাররা রিস্ক নেয় এবং ওদের রেট বেশি হাই, এবং ওদের কস্টটা এরকম হয়। এটা হলো কস্ট অফ ইকুইটি। ওকে, দেখছেন এটা লিনিয়ার ওয়েতে আপনার এটা বেড়ে যাচ্ছে। হোয়াই ইট ইজ সো? দিস ইজ বিকজ আপনার অ্যাজ দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং ইনক্রিজিং, আপনার risk of the equity holders are increasing too, and therefore they will be expecting or they will be demanding or they will be requiring higher level of return, and therefore তাদের এটা লিনিয়ার ওয়েতে বাড়তে থাকবে। Are you guys okay with that? জি স্যার। Yes, sir. Okay. Now, what will be the impact on the WSSC? By this time I have shown, remember, লিনিয়ার মানে হচ্ছে কি একদম সরল রৈখিকভাবে বাড়তে থাকবে। বুঝতে পারছেন? এই যে দেখছেন না, এই যে স্ট্রেট ওয়েতে আস্তে আস্তে বাড়তেছে উপরের দিকে, সেটা বুঝছেন? জি স্যার। আচ্ছা, না ওই যে আমাকে একজন কোশ্চেন করছে মঞ্জুর সাহেব, লিনিয়ার মানে কি আবার? আচ্ছা, এখন আবার আসেন হচ্ছে হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট অন WSSC? রিমেম্বার এট দ্য ভেরি ফার্স্ট, নট ভেরি ফার্স্ট, আই মিন আমরা যখন ক্লাস শুরু করছিলাম, আই হ্যাভ শোন ইউ এ সিনারিও with our own company, which is AVC and Company. AVC and Company had got 30 and 70 debt and equity, তাই না? ওইখানে আমরা দেখেছিলাম ওইটাকে ওই যে করে মেবি 13.5 আমরা ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করছিলাম। সিমিলারলি আপনারা এই যে আমরা বের করলাম না 0% যখন, ইয়েস মঞ্জুর, আপনি তো মেইন জিনিস নিয়ে থাকেন, বুঝছেন? আপনার ইয়া যেটা বোঝা যাচ্ছে আপনি অনেক বেশি হচ্ছে অন্যদিকেই করতেছেন। আপনি ফোকাস অন দ্য ডিসকাশনস প্লিজ। হ্যাঁ, না গুড, আপনার অনেক কিউরিসিটি আছে, দ্যাটস গুড, বাট আপনি ফোকাস অন দ্য মেইন থিং। হ্যাঁ, এইবার আসেন হচ্ছে what will be the impact on WSSC? WSSC এর উপর কি ইম্প্যাক্ট হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সো রিমেম্বার দ্য এক্সাম্পল হুইচ ইউ হ্যাভ গিভেন, যে আমাদের এভিসি কোম্পানি 30 ডেট 70 ইকুইটি, ওইখানে আমরা যেটা করেছি উই ফাউন্ড ওই যে ওই ওয়েটেজ অ্যাপ্লাই করে হোয়াট ডিড ইউ ফাইন্ড? উই ফাউন্ড দ্য ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো এইভাবে যখন আমার 0% ডেট, আপনারাই বলেছেন 100% তখন ইকুইটি হবে, 10% যখন ডেট হবে 90% ইকুইটি, যখন 20% ডেট 80% ইকুইটি। তার মানে কি প্রত্যেকটা লেভেলের জন্য ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কস্ট অফ ক্যাপিটাল হবে না? হবে কি না? জি স্যার। এবং ওইখানে ওইগুলাকে যদি আমরা স্পটিং করি আমাদের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এরকম পয়েন্ট হবে না? বিন্দু বলি যেটাকে বাংলায়, ওই পয়েন্টগুলোকে বা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডট হবে, তাই না? হবে কি না? এই যে মনে করেন আমার 10% একটা, 20% একটা, 30% একটা, 40% একটা, এরকম করে করে কি আমার একটা ডট হবে না? ডট মানে এরকম বিভিন্ন লেভেলে। সো এই ডট গুলাকে আমরা যোগ করব এবং উইল ফাইন্ড কার্ভ ফর দ্য ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল।
এই যে ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল, দিস ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এইটা ইউজুয়ালি ইট বিকামস এ ইনভার্টেড ইউসেফ লাইন। বুঝতে পারছেন? এই ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল, এই দুইটাকে মিলিয়ে এটাকে বলা হয় হচ্ছে কেও। এই কেওটা হয়ে যায় হচ্ছে আপনার ইনভার্টেড ইউ শেপ একটা লাইন হয়ে যায়। সরি, ইনভার্টেড ইউ শেপ না, এটা ইউ শেপ একটা লাইন হয়। এবং এই যে ইউ শেপ লাইনটা হয়, ইউ শেপ লাইনের যে লোয়েস্ট পয়েন্টটা উইল বি আওয়ার অপটিমাম capital structure. Imagine hypothetically this is our lowest point. Okay, এই পয়েন্টটা কি বলা হচ্ছে অপটিমাম কি করা হয় অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সো আমাদের অলওয়েজ অবজেক্টিভ থাকে হচ্ছে ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দিস অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। সো এই অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে যদি আমরা পেয়ে যাই, অ্যাট দিস পয়েন্ট কস্ট অফ দ্য ক্যাপিটাল ফর দ্য কোম্পানি উইল বি দ্য লোয়েস্ট, এবং ওই ক্ষেত্রেই কোম্পানির ভ্যালু ম্যাক্সিমাইজ হবে, এবং সে তখন হচ্ছে তার ফান্ডটা ওইটার সাথে চেক ব্যাক করে ইনভেস্ট করতে পারবে। সো এটা নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলে? আমরা কি বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। ভেরি গুড। তাইলে আমরা এটা যদি বুঝতে পেরে থাকি, আমি কিন্তু ডিলিট করে দিচ্ছি। সো বটম লাইন এন্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এই জিনিসগুলা ফর মানে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এবং এই জিনিসগুলা জানার জন্য। ওকে, এইবার আসেন MM 1958. MM 1958 was without tax, and he came up with a theory, and this particular theory came up with lots of assumptions. And what are those assumptions? তার প্রথম assumptions হচ্ছে পারফেক্ট মার্কেট। পারফেক্ট মার্কেট তো জানেন, পারফেক্ট মার্কেট মানে হচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার, যেটা আমরা ছোটবেলায় পড়েছি, দ্যাট ইজ কল্ড পারফেক্ট মার্কেট ইজ দেয়ার, এবং কোনো ইস্যু কস্ট নেই, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো ট্যাক্সেশন, এবং অলমোস্ট 100% পর্যন্ত আপনি বড় করতে পারবেন, এবং আপনার বড়োইং যাই বড় করেন না কেন আপনার সেম রেটে থাকবে, আপনার ইন্টারেস্ট রেট বাড়বে না। বুঝতে পারছেন? সো হোয়াট আর দোজ অ্যাজাম্পশনস? হি কেম আপ উইথ লটস অফ অ্যাজাম্পশনস। নাম্বার ওয়ান, অলমোস্ট 100% পর্যন্ত বড় করা যাবে, ইট ইজ এ পারফেক্ট মার্কেট, দেয়ার উইল বি নো ইস্যু কস্ট, দেয়ার ইজ নো ট্যাক্স। তাইলে সেক্ষেত্রে হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট অন দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার? আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? জি স্যার। ওকে, তাহলে দেখেন কি হবে যখন সে বলতেছে, দেখেন অলমোস্ট 100% পর্যন্ত বড় করা যাবে, তার মানে কি স্ট্রেট KD will be this, right? সো কেডি দেখছেন, কেডির লাইনটা কেমন হচ্ছে, অলমোস্ট 100% পর্যন্ত আপনি বড় করতে পারতেছেন, ফাইন। কিন্তু সে আবার এই থিওরিটাকে অ্যাগ্রি করছে, কেই অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং কে উইল ইনক্রিজ। আমাদের ওই যে মঞ্জুর সাহেব সুন্দর লিখে দিয়েছে যে সিরিজ অফ ইনক্রিজ মানে লিনিয়ার, সো ওইভাবেই এটা বাড়তে থাকবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তার মানে আমার গিয়ারিং যত হতে বাড়তে থাকবে, আমার কস্ট অফ ইকুইটিও বাড়তে থাকবে। নাও হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট অন কেও? ডাব্লিউসিসির উপর কি ইম্প্যাক্ট হবে? There will be no impact
1 WSSC। তার মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য এমএম থিওরি, এটা বেসিক্যালি এটা সায়েন্টিফিক্যালি প্রুভেন যে আপনি যখন ট্যাক্সের বেনিফিট নাই, কারণ এই মার্কেটে তো ট্যাক্স নাই, আপনি তো বলছেন উইদাউট ট্যাক্স, সো দ্যারফোর আপনার এই দুইটাকে যখন কম্বাইন করবেন, কম্বাইন করে, কারণ ওইখানে একটা বিটা ফ্যাক্টর থাকে, ওই বিটা ফ্যাক্টর অ্যাডজাস্ট হয়ে ইউর কেই উইল রিমেইন সেম। সো কেই যখন আপনার সেম থাকতেছে, তার মানে actually there is no ideal optimum capital structure. At any level is your optimum capital structure. আপনি 0% মানে অল ইকুইটি ফার্ম বানাইতে চান, ফাইন। অল ডেট ফান্ড বানাইতে চান, দ্যাট ইজ ফাইন টু, বিকজ ইদার অফ দ্য পয়েন্ট ইজ অপটিমাম। অথবা মিড পয়েন্ট বানাইতে চান, দ্যাট ইজ অপটিমাম টু। সো আপনি যেটাই করতে চান না কেন, আপনার এটা অপটিমাম লেভেলে হবে। কারণ হচ্ছে আপনার যে কোনো লেভেলেই ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইজ সেম। আমরা কি বুঝতে পারি? স্যার এখানে তো জি কে স্যার। কস্ট অফ ক্যাপিটাল তো ইনক্রিজড হচ্ছে, তাহলে ওয়েটেড এভারেজ কেন সেম? এটা তো ভালো কোশ্চেন করছেন। আপনার নাম কি? কে বলেছেন এই কোশ্চেন? নূর হোসেন। নূর হোসেন। আর কারো কি মনে এই কোশ্চেন আছে? নূর হোসেন, ইউ ব্রট আপ এ ভেরি গুড কোশ্চেন। নূর হোসেন, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড বলেন, হোয়াটস ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড? স্যার আমি এমবিএ রানিং অ্যাকাউন্টিং অফ ইনফরমেশন সিস্টেম জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে। জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে, ভেরি গুড। আপনার কোশ্চেন ঠিক আছে। তাই এইগুলা এই এই যে এই যে গাজী আব্দুল্লাহ, আমার এটাতে ছোট করে ফেলছেন, বড় করেন এই ছবি, বুঝছেন? গাজী আব্দুল্লাহ স্টিল এই যে দেখেন আপনার ইয়াতে দেখা যাচ্ছে, এটার বড় করেন আব্দুল্লাহ, উপরে টুপরে নিয়েন না। ওকে, সো নূর হোসেন একটা খুব সুন্দর কোশ্চেন করছে, বুঝছেন? আব্দুল্লাহ, এটা বড় না করলে আমি কেমনে বলবো? আরো বড় করেন, ওই ওই আহা, বারে মুশকিল। কোথায় গেল এটা? না বুঝে করে ফেলছি স্যার, হ্যাঁ, আমি না বুঝে করে ফেলছি। দেখা আচ্ছা যাচ্ছে ঠিক স্যার। আছে, স্যার দেখা আপনি যাচ্ছে না? মেবি নিজে বড় করতে পারবেন স্যার, চাইলে মেবি আপনিও স্যার এটার হ্যাঁ, আমি তো ওই যে এখন আমি বড় করলে তো ও থাকতেছে না। আচ্ছা আচ্ছা, পেয়েছি, দাঁড়ান, ওয়েট ওয়েট ওয়েট, কিন্তু পেয়েছি। আপনি স্যার এডিট করতে পারবেন না আর কি। হ্যাঁ, তো এডিট না করলে হবে নাকি? আমারটা আব্দুল্লাহ নিয়ে নিছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এবার আসেন। আচ্ছা, এইটার আলোচনার আগে আপনারা আর একটা জিনিস বলেন। আমরা হচ্ছে আই ইউজুয়ালি ডোন্ট লাইক টেকিং এনি ব্রেক, ওই ব্রেক দিয়ে আবার সেই করার রেতার আমরা উইল কন্টিনিউ, এবং একটু আগে আমরা শেষ করে ফেলবো। ওকে, ওই ব্রেক ট্রেক আর দরকার নাই, ব্রেক দিলে আর ওই পরে ভাল লাগে না। ঠিক আছে? ইজ দ্যাট ওকে উইথ ইউ? ইয়েস স্যার। ওকে, এইবার আসেন আমরা ঠিক আছে যে জিনিসটা, যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম, ওই যে নূর হোসেন খুব ভালো একটা পয়েন্ট বলছে। আপনারা কি ওর কোশ্চেনটা বুঝতে পারছেন কিনা আগে সেটারে ফলো করেন। দেখেন ওর কোশ্চেনটা জি ছিল স্যার। যে ধরেন আমার কেডি তো সেম, তাই না? আমার কেই বাড়তেছে ডিফারেন্ট লেভেল, তাহলে আমার কেও কেমনে সেম হবে? মানে ম্যাথমেটিক্যালি তো এটা হয় না। ওর কোশ্চেনটা কি আপনারা বুঝছেন? জি স্যার। জি স্যার। সবাই বুঝতে পারছেন? অন মোর টাইম। কারণ আমার যে কোনো লেভেলের জন্য কেডি কিন্তু সেম, কিন্তু কেই বাড়তেছে। আবার আমার ইয়াটাও সেম, ওই যে ওই মানে আপনার ডেট ইকুইটি রেশিও, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ইজ বিং চেঞ্জড। সো ইন দিস সিচুয়েশন হাউ কাম কেই রিমেইন আনচেঞ্জড? নাও এটার যদি অ্যান্সার আমাকে দিতে হয়, আই নিড টু গো ব্যাক, screen will close whiteboard and you want to yes, and then I want to go back to my Excel. আমরা আমাদের এক্সেলে চলে এসেছি। এইবার লেটস সলভ দিস। ইন্টারেস্টিং জিনিসটা দেখেন, মনে করেন আমাদের ডেট ইকুইটি, ওকে? লেটস একটা কোম্পানির ডেট হলো 0%,
ইকুইটি হলো 100%। জাস্ট এই চারটা দিয়ে দেখালেই হবে। এটা 10%, তার মানে ইকুইটি কত হবে তখন? 90%। এইটা 10%, ইকুইটি সরি এটা 20% যদি হয়, ইকুইটি হবে 80%। এটা হচ্ছে 30%, 70%। ইকুইটি হবে 70%। Now, let's imagine cost of capital, cost of debt is 11%, cost of equity is 15%. তাহলে in this situation, এই যে দেখেন cost of debt এটা কত হবে? 0% হবে না? জি স্যার। আর এটা হবে 15%. So your weighted average cost will be 15%. Take this 11, 15. And sum these up. 14.6. 14.6. Very well. Ever, let me do some painting so that you understand clearly. ওকে, সো আমরা মোট 4টা এক্সাম্পল নিলাম। এই এক্সাম্পলে দেখেন কি ঘটনা ঘটছে। আমাদের প্রথম যেটা ছিল সেটাই কত ছিল? 15, পরেরটাই হচ্ছে 14.6, তারপরেরটাই 14.2, তারপরেরটাই 13.8। দিস ইজ দ্য কোশ্চেন অফ আমাদের নূর হোসেন। নূর হোসেন খুব ভালো কোশ্চেন করছে যে আমাদের ডেট তো সেম 11% রয়েছে, কিন্তু এই যে ইকুইটির যে 15, এই 15 কিন্তু আসলে ফিক্সড না। আমি এখানে হাইপোথেটিক্যালি বলছি এই যে ইকুইটির কস্ট অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ হবে। কেন চেঞ্জ হবে? দেখেন আমরা হাউ ডু উই ক্যালকুলেট দ্য ইকুইটি। ইকুইটির একটা ক্যালকুলেশন হলো কে ইকুয়ালস টু, এটা হলো ধরেন সিএফপিএম মডেল বলে, সিএফপিএম রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস মাইনাস। মার্কেট রেট, তাই না? জি স্যার। RM মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট ইন্টু বিটা। বিটা। এই যে বিটা, এই বিটাটা হচ্ছে চেঞ্জেস অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং। সো ধরেন আমার রিস্ক ফ্রি রেট সেম, মার্কেট রিটার্ন সেম, সো এই পর্যন্ত কিন্তু কোনো সমস্যা নাই। সো যখন কোনো একটা কোম্পানির 0% ডেট থাকবে তখন যে ডেট, সরি তখন যে বিটা, এই বিটা উইল অল্টার অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং। তখন আবার নতুন করে বিটা ক্যালকুলেট করতে হবে, করে আমার এই কেইটা আসবে। সো তখন বিটাটা যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন কিন্তু এই 15 উইল নো লঙ্গার বি 15 ইন দিস সিচুয়েশন। খেয়াল করছেন? 15 উইল বি 15 প্লাস। এই যে এখানে যেটা হবে, that will be 15 plus plus in this 20% debt situation because of the increased risk. It will be 15 plus 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 in this 30% debt situation. So এইগুলা যখন চেঞ্জ হয়ে যাবে, এইগুলা চেঞ্জ হয়ে আপনার ইয়াটা 15%-এই রয়ে যাবে। সো এই যে এন্টায়ার থিং উইল বি চেঞ্জড অ্যাকর্ডিং টু দ্য চেঞ্জেস অফ বেটা। সো বেটার সাথে চেঞ্জ হয়ে হয়ে আমার সবগুলা 15 রয়ে যাবে। দেয়ারফোর আমরা যে ওই যে কেও কথা বলতেছি, কেও মানে কি WSSC, ওইটা আমার সেম থাকবে। এবার কি আপনারা বুঝতে পারছেন? জি স্যার। সবাই বুঝতে স্যার পারছেন? বেসিক্যালি কস্ট অফ ইকুইটিটা প্রপোর্শনালি অ্যাডজাস্ট হতে থাকবে। অ্যাডজাস্ট হতে থাকবে, এবং কিন্তু সেটার কারণ কি? কেন অ্যাডজাস্ট হতে থাকবে? স্যার রিস্ক, ডেপ নেওয়ার কারণে যে রিস্কটা হচ্ছে ওইটা রাইট। এবং সেটা কিভাবে অ্যাডজাস্ট হবে? স্যার
থ্রু বিটা 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 ঠিক আছে এই বেটার মাধ্যমে মার্কেটে এটা অ্যাডজাস্ট হইতে থাকবে অলরাইট সো এবং তখন হয়ে ওটা বেসিক্যালি 15%ই থাকবে এবং সেই 15% হচ্ছে তখন সেম হয়ে যাবে এবং ডাব্লিউসিসি সবার জন্য সেম ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার ভেরি জি গুড স্যার ওয়েল ডান তাইলে আমার লেট আস গেট ব্যাক টু আওয়ার প্রিভিয়াস হোয়াইট বোর্ড হ্যাঁ Over here. Okay, so we are back. তাহলে so far we have understood two theories, তাই না? One is traditional and another is MM. So MM came up with many assumptions which doesn't look very practical. Specifically, there is no tax and you can borrow the money almost 100% at the same rate. এবং হচ্ছে therefore you will have cost of capital, I mean weighted average cost of capital same in every level of gearing. So this is what does MM says. Now, it was heavily criticized, and in 1963, MM acknowledged that yes, tax is there in the real market, so we should acknowledge the tax, and therefore সে এবার ট্যাক্সটাকে কনসিডার করছে করে সে এটাকে নিয়েছে উইথ ট্যাক্স ওকে ট্যাক্স ইজ দেয়ার এবং উইথ ট্যাক্স হলে তার উপর কি ইম্প্যাক্ট আসবে সেই জিনিসটা আমরা এখন দেখব দেখেন ফার্স্ট অফ অল তার অন্য অন্য যে অ্যাজাম্পশনস ছিল অন্য অন্য অ্যাজাম্পশনস কি ছিল নাম্বার ওয়ান যে আপনার অলমোস্ট 100% পর্যন্ত সে আপনার সেম রেটে বড় করতে পারবে এটা কিন্তু সে ঠিক রাখছে এটারও সে চেঞ্জ করে নাই সো কে উইল ইনক্রিজ অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং এটাকেও সে চেঞ্জ করে নাই দ্যাট ইজ সে ঠিক রাখছে ইস্যু কস্ট থাকবে না এটাও ঠিক রাখছে অনলি অ্যাজাম্পশনস হি হ্যাজ মেড হিয়ার যে ওকে তাইলে হচ্ছে আমার ডেটের উপর ইয়া হবে যে ইন্টারেস্ট সেভিংস হবে সরি ট্যাক্স সেভিংস হবে অলরাইট সো এখন এবং অলমোস্ট 100% পর্যন্ত সেম রেটে বড় করা যাবে এই সব কিছু সে ঠিক রাখছে রেখে টেখে সে শুধু একটা জিনিসকে অ্যাকনলেজ করছে এখানে ট্যাক্স তাহলে এরকম যদি হয় হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট অন ডাব্লিউএসসিসি দ্যাট ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি ইজি ইম্প্যাক্ট হবে নিচের দিকে যাবে কে বললো এই কথা স্যার আমি আমি আজিজুল স্যার মানছি আজিজুল ভেরি গুড আজিজুল হ্যাঁ তাহলে আজিজুল ঠিক কথাই বলছে এটা নিচের দিকেই যাবে কেন কারণ ইটস অল লজিক্যাল যদি আপনারা আমাদের এই কোশ্চেন বা ক্লাস বুঝতে পারেন ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমার তো 0% তো আমার ইকুইটি সমান কস্ট তারপরে আস্তে 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 কিন্তু এটা নামতে থাকবে নামতে 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 কিসের কাছে যাবে এটা অলমোস্ট 100% পর্যন্ত যেহেতু সো আমি এই কেডির কাছাকাছি হয়ে যাবে হচ্ছে আমার ইয়া কারণ যদি আমার 100% ডেট হয় অলমোস্ট 100% পর্যন্ত ডেট হয় একটা কোম্পানির তাইলে তার ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল কি কেডির কাছাকাছি হবে না জি স্যার একটু কম সো হতে পারে স্যার আমরা কারণ ট্যাক্সের কারণে একটু ওসে কম হইতে পারে না এটা তো আবার উল্টা বললেন কেডির চেয়ে কম হইতে পারবে না তো কেডির নিচে নামতে পারবে নাকি আজিজুল কেজির নিচে নামতে পারবে না না কস্ট স্যার হ্যাঁ ট্যাক্সেরটার কারণে ইয়া পাবে রাইট মানে এটা পাবে কিন্তু। দ্যাট উইল বি ক্লোজ টু কেডি ঠিক আছে ওইটার নিচে নামতে পারবে না দ্যাট উইল বি ক্লোজ টু কেডি কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা সো উই হ্যাভ ডিসকাস 3 ডিফারেন্ট মডেলস অ্যান্ড দিজ আর রিয়েলি রিয়েলি ইম্পর্ট্যান্ট ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার এবং ইট ডাজ ইম্প্যাক্ট দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল সো আওয়ার অবজেক্টিভ কি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার বোঝা and to understand and to find out the optimum capital structure. So আমরা রিয়েল লাইফে আসলে বলেন তো কোনটা অ্যাপ্লাই করব which one is more practical Sir, MM 1963 position. MM 1963 anyone else অন্য কেউ বলতে পারবেন স্যার হ্যালো অ্যাপ্লাই স্যার এটা স্যার কোম্পানির উপরে ডিপেন্ড করে যারা বেস্ট স্যার বুঝি না স্যার এটা স্যার কোম্পানি যারা ডিসিশন মেকিং এ থাকে তারা চিন্তা করবে কোনটা করা যায়
কিন্তু নামতে 1963 এবং ট্রেডিশনাল গিয়ারিং দুইটা বেস্ট। রাইট, বেস্ট হলো হচ্ছে ট্রেডিশনাল। 1963-তেও মেইন প্রবলেমটা কি, অলমোস্ট 100% পর্যন্ত সেম রেটে বড় করা যায়। ইন রিয়েলিটিতে এটা হয় না। আপনার সমস্ত কোম্পানির পুরো ফান্ডিং, আপনাকে ব্যাংক লোন দিবে আর আপনি কোম্পানি চালাবেন, এরকম হয় নাকি? ইটস ভেরি আনলাইকলি। ওকে, সো দেয়ারফোর এইটাও আপনার অত বেশি প্র্যাকটিক্যাল না। সো প্র্যাকটিক্যাল বেসিক্যালি ওই যে ট্রেডিশনাল থিওরি ইজ দ্য মোর প্র্যাকটিক্যাল। বুঝতে পারছেন? ট্রেডিশনাল যেটা আছে, কারণ একটা লেভেল পর্যন্ত একটা রেট, তারপরে আস্তে আস্তে বাড়তেছে। সো দিজ আর ফার মোর প্র্যাকটিক্যাবল। ওকে, সো তিনটা মডেল আমরা আলাপ করলাম। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে ইউ আর ফ্রি টু আস্ক, আমাকে কোশ্চেন করতে পারেন। স্যার হুম, 1963 তে তো কস্ট সরি ওয়াকটা কমতেছে জাস্ট বিকজ অফ ট্যাক্স বেনিফিটস, রাইট? রাইট, দ্যাটস ট্রু। এনি মোর কোশ্চেন? নো কোশ্চেন। আচ্ছা, এইখানে আইসি উচাই মং মারমা, আর ইউ দেয়ার? উচাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি? জি স্যার। না না না, ও যে আমি একজনকে অ্যাড্রেস করছি, ইউচাই, ইউচাই মং মারমা একজন হচ্ছে এখানে কানেক্টেড আছে। আচ্ছা, ও আসুক, তারপরে হচ্ছে আমরা ওর সাথে কথা বলবো। না, দ্যাটস গুড, দ্যাটস গুড যে হি ইজ ডুইং সিএ। অলরাইট, সো নাও let us get back to our presentation. Screen. Okay. Now have a look on this. So what did you understand here? যে আমরা হচ্ছে we have came up with this capital structure and then we went through all those capital structure, তাই না? এবং এগুলা পরীক্ষায় আসলে কিন্তু ওরকম ছবি আঁকায় আপনাকে লিখতে হবে। Now, what are the problems with the high gearing? So MM often overlooked the problems of this high gearing. So এইটার সাথে যে একটা ব্যাংক্রাফসি হইতে পারে, এটার সাথে যে এজেন্সি কস্ট থাকতে পারে, এবং MM is assuming, especially in the context of 1963, যে আপনার ট্যাক্সটা হচ্ছে আপনি বেনিফিট পাবেন। What if you do not have sufficient earning to adjust the tax? তখন কি হবে? তখন মুশকিল না? আপনি তো এটাকে অ্যাডজাস্ট করার সুযোগ পাচ্ছেন না। তো তখন তো ইউ ক্যানট ক্লেম যে আমার গভর্নমেন্ট হয়তো আমার যেটা লস হয়েছে ওইটার উপর ট্যাক্স বেনিফিট গভর্নমেন্ট উইল পে ইউ ব্যাক। এটা এরকম তো হয় না প্র্যাকটিক্যালি। সো কি হবে, ইউ ক্যান অনলি এনজয় দ্য বেনিফিট ইফ ইউ হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট আর্নিংস টু অ্যাডজাস্ট। সো কিন্তু যদি আপনার ওরকম না থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ট্যাক্স এক্সারশন, তাইলে তো আর এই বেনিফিটটা আপনি পাবেন না। ওকে, নাও লেটস ডিল উইথ দ্য cost of capital, how to determine the cost of capital, how to calculate the cost of capital, এটা আমরা এখন let's solve it together. Okay. Let's start with cost of equity. Cost of equity is fairly straightforward and easy to use. Therefore, আমরা ওইটা দিয়েই শুরু করব। Cost of equity. Cost of equity বের করার there are multiple ways of doing it. হ্যাঁ, এটা আপনারা খেয়াল রাখেন। I'm just summarizing this. So my way of delivery is I basically introduce all the theories and the formula before the audience and before the class, and thereafter we solve some maths. I give few examples, very easy examples, and then you understand that. Afterwards, আমরা হচ্ছে we solve few exam standard questions. Okay, not necessarily I need to like refer it back to your main text in order to look at these examples. I can just like prepare the examples on myself. That's absolutely okay. Now, cost of equity বের করার different মানে there are multiple ways of doing it. One is dividend, let's say. ডিভিডেন্ডের মধ্যে একটাকে বলে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড, কনস্ট্যান্ট
dividend policy. Let's say there is a company who is following constant dividend policy. So that company is paying dividend all way through or throughout the years 10 টাকা. And the share price of that company, share price মানে হচ্ছে P0, আমরা we call it share price, is 120. So এই share price হইতে হবে X dividend share price. অনেক সময় কোশ্চেনে আপনাকে কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস দেওয়া থাকবে। কাম ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে শেয়ার প্রাইস ইনক্লুডস ডিভিডেন্ড। লেটস সে দ্য ডিভিডেন্ড ইজ 10 and share price 120 and this is কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। তাহলে এই কাম ডিভিডেন্ড হলে এটার ইয়া কত হবে বলেন তো? এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস কত হবে? 110 110 হবে, because you need to strip out that dividend. So you need to deduct that dividend in order to calculate the ex-dividend share price. And the KE will be D0 divided by P0. তার মানে in this situation, KE will be 10 over 120. So 8.3% is the K in case of constant dividend. So always look at the scenario. What is the dividend policy of that particular company? And then you apply this. So আপনাকে main জিনিসটা যেটা করতে হবে, you need to go through the scenario এবং সেখানে you need to identify the relevant information and apply the relevant techniques there for calculating the cost of capital. Okay? সো আপনার কোম্পানির সিনারিওতে বলা থাকলো যে এই কোম্পানি হিস্টোরিক্যালি ইজ পেইং 10 টাকা ডিভিডেন্ড, সাথে সাথে বুঝে ফেলবেন সো কোম্পানি ইজ পেইং সেম ডিভিডেন্ড, তাই না? সেম ডিভিডেন্ড মিন্স কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড পলিসি ফলো করছে। ওকে, সো তখন আপনাকে এই ওয়েতে ক্যালকুলেট করতে হবে। এনি কনফিউশন অর এনি কোয়েশ্চেন অন দ্যাট? নো স্যার। Very good. Now, with say dividend with growth. Okay. অনেক সময় থাকে এ কোম্পানি ইজ পেইং ডিভিডেন্ড, D0 মানে কিন্তু ইমিডিয়েট পাস ডিভিডেন্ড। হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় ইমিডিয়েট পাস্ট ডিভিডেন্ড। সো D0 of this company which is immediate past dividend is 10%, P0 is 120, but historically the company follows a growth rate of dividend which is called G মানে হচ্ছে growth of dividend which is 7%. Okay, so historically company কি করতেছে, গত বছর যা দেয় তার পরের বছর তার থেকে 7%, they add on 7% every year, so that is called growth of dividend. So what will be the Q equals to D1 divided by P0 মাইনাস plus G minus করো প্লাস না? জি স্যার। তাহলে D1 মানে হচ্ছে নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড। হ্যাঁ, কিভাবে আমরা D1 বের করব? 10 into 1.07, তার মানে 10 মানে আমরা বলছি কি D0 মিন্স ইমিডিয়েট পাস ডিভিডেন্ড, তার সঙ্গে হচ্ছে যদি আমরা গ্রোথটাকে অ্যাডজাস্ট করি তাহলে আমরা পাবো নেক্সট ইয়ারের ডিভিডেন্ড। এইটাকে আমরা ডিভাইড করব P0 দিয়ে, প্লাস জি হচ্ছে 0.07। ওকে, so how much is it? It is 15.97. So see the impact. আগেরটা যেটা হচ্ছে আমার 8.3 ছিল, you have 7% growth, now it has shoot up, এটা হয়ে আপনার কত হয়ে গেছে 15.9%। এবং you got to be using it very carefully, কারণ এই যে ডেনোমিনেশন গুলা
এবং এই যে নাম্বারগুলা 0.07 কোথায় কোনটা, এটা অনেকে হচ্ছে 7% স্ট্রেট যোগ করে দেয়। সো দেন ইউ ওন্ট গেট দ্য রেজাল্ট রাইট। সো আপনার এটা কিন্তু খুব কেয়ারফুলি ঠিক মতন ইউজ করতে হবে। সামটাইমস এরকম হলো 10 হয়তো দেখা গেল দেওয়া আছে হচ্ছে ইন পেন্স, আর এটা হয়তো বলা আছে হচ্ছে ডলার ফর্ম। তার মানে কি ডাজ ইট ম্যাচেস? তাহলে 10 পেন্স যদি হয় এটাকে আপনার ডলারে কনভার্ট করতে হবে, করে দেন হচ্ছে এই কম্পারিজন করতে হবে। মানে আপনি যদি সেম অ্যাপেল টু অ্যাপেল কম্পারিজন না করেন, ইউর রেজাল্ট উইল বি ভেরি মিসলিডিং বা ইউ উইল হেড ইন রং ডিরেকশন। সো আপনাকে এই জিনিসগুলো কেয়ারফুল থেকে সলিউশন করতে হবে। আমি কি বুঝাইতে পারছি? মানে জি ডু ইউ স্যার। গেট দ্য পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক? তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে, অলওয়েজ অ্যাপেল টু অ্যাপেল কম্পারিজন। ইফ ইট ইজ ডলার, ডলার ভার্সেস ডলার, পেন্স ভার্সেস পেন্স। এবং এইখানে কিন্তু এই যে দেখেন, ইউ ক্যানট টেক 7% বেটার, ইউ টেক 0.07 সো দ্যাট ইউ গেট দ্য রেজাল্ট স্ট্রেট ওয়ে। অনেকে অন্য ডিফারেন্ট ওয়েতে করতে পারে, দ্যাটস ফাইন, যদি অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ গেট দ্য আনসার কারেক্ট অ্যান্ড ইউর লজিক ইজ কারেক্ট, সো দ্যাট ইজ ফাইন। So what is the key takeaway? Key takeaway হচ্ছে you need to see whether there is any growth of the dividend and if there is any growth of the dividend, you need to adjust that. Now, usually you might see that growth of dividend is given. মনে করেন এই growth of dividend কি আছে? দেওয়া আছে। But sometimes growth of dividend might not be given. Imagine a company, ধরেন 2019 সালে ডিভিডেন্ড ছিল 5 টাকা, এখানে ধরেন 6, 7, 8, এখানে 9, এখানে 10 টাকা ডিভিডেন্ড রয়েছে। সো আপনার কোশ্চেন এরকম দেওয়া রয়েছে যে এই কোম্পানির হচ্ছে লেটস সে শেয়ার প্রাইস এত টাকা এবং এই কোম্পানি এতভাবে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে। So what will be the cost of capital? So looking at that information, you can easily understand যে that companyর cost of capital calculate করার জন্য বা cost of equity calculate করার জন্য we need to apply the dividend formula. Now we can see the growth here. So what is the growth rate? We don't know, but there is a growth. There is some growth here, তাই না? So এখানে যেহেতু গ্রোথ আছে, তাহলে আমাদেরকে ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে। Only problem is we have no idea about this growth rate. So how do we calculate then? So এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে। এটা হলো T0 into 1 plus G to the power n equals to dn. It's all logical. So D0 বলতে আমরা কোনটাকে বোঝাচ্ছি? এটা হলো ধরেন D0, তারপরে D1, তারপরে D2, তারপরে D3, তারপরে D4, তারপরে D5। এইভাবে আপনার দেওয়া রয়েছে। নাও খেয়াল করেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। সো D0 আমরা how do we apply it in this context? We have got D0 of 5, so take this figure into 1 plus G. G is unsolved, so আমরা তো G কে আর নিব না। So let's keep the G as is. What will be the power here? বলেন তো কয় বছর এখানে মোট? 6, 5 6। or 6 তাহলে my হ্যাঁ, তাহলে কোন পাওয়ার কত দিব, 6 or 5? 5 স্যার। ভেরি কারেক্ট, 5 দিব। কেন 5 বলেন তো? এক্সিলেন্ট, যে বলেছে খুব ভালো বলছে, বাট ওয়াই ইট ইজ 5, ওয়াই নট 6? উই হ্যাভ গট ইয়ার 6, 6টা বছর আছে, তাহলে আমরা 5 নিলাম কেন? জিরো কাউন্ট হবে না আর কি। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে উই আর স্টার্টিং ফ্রম 0, দ্যাট ইজ দ্য বেজ ইয়ার। খেয়াল করছেন? সো আমি 5 এর সাথে যদি আবার 6 দেই তাহলে ডাবল কাউন্ট হয়ে যাবে। সো 5 এর সাথে যখন আমি বেজ নিলাম, উই আর লেফট উইথ 5, অ্যানাদার 5 ইয়ার্স। সো আমরা এই জন্য এটা টু দি পাওয়ার 5 দিলাম, দিয়ে ইকুয়ালস টু ডিএন। ডিএন কত আমাদের? 10। আমরা এটাকে নিলাম। তাইলে এখন কি হবে বলেন? 1 প্লাস জি ইকুয়ালস টু
যে √5 10/5 এটারে আপনারা সলভ করে জি এর মানটা বের করবেন। পারা যাবে না? Then that will be your G. পারা যায়? হ্যালো, Yes, sir. ওকে। না কিন্তু আপনারা কি এটা সলভ করে বলেন তো কত হয় অ্যান্সার? কত হয় কেউ বলবেন? কত হয়েছে এটার অ্যান্সার? ফয়সাল ইকবল 14। 14 এর চেয়ে আর একটু বেশি হয় না ফয়সাল? আমার তো হয়েছে 14.87, তাই না? Yes, sir. It হচ্ছে 0.148698. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 14.87 যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি সে 15%। ঠিক আছে, এরকম হলে এরকম বলা যায়। তাহলে দেখেন আমরা একটা রেট কিন্তু পেয়ে গেলাম। এখন দিস 15% উইল বি অ্যাপ্লাইং হিয়ার টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ইকুইটি। তাহলে কিভাবে আমরা এটা অ্যাপ্লাই করব? এই ক্ষেত্রে কত দিয়ে আমাদের শুরু হবে বলেন তো? কারণ আমরা তো এখন আছি, আমাদের কারেন্ট সিচুয়েশনে করতেছি, সো উই নিড টু ক্যালকুলেট 10 ইয়ার 2010-এর যে ডিভিডেন্ড সেটা ইমিডিয়েট পাস্ট ডিভিডেন্ড। উই উইল অ্যাপ্লাই দিস গ্রোথ। তখন আমরা এই ফর্মুলায় অ্যাপ্লাই করে এটাকে কস্ট অফ ইকুইটি বের করব। উইল ইউ বি এবল টু ডু দ্যাট? মানে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট হিয়ার? Yes, sir. সবাই কি পারা যাবে? মানে বুঝতে পারছি কিনা যে কিভাবে? স্যার এবং এটা আরেকবার তো একটু আমরা বলবেন? আমরা তো এখানে দেখেই বুঝতে পারছি যে এখানে গ্রোথ আসছে ডিভিডেন্ডের, তাই না? কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য গ্রোথ? দ্যাট ইজ নট গিভেন, সো উই নিড টু অ্যাপ্লাই, উই নিড টু ক্যালকুলেট দিস জি ইউজিং দিস ফর্মুলা। সো আমরা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম, করে দেন হচ্ছে উই ফাউন্ড আউট যে আমাদের ডিভিডেন্ড গ্রোথ ইজ 15%। সো এই 15%কে নাও আমাদের ইমিডিয়েট পাস্ট ডিভিডেন্ড ইজ 10, your growth rate is 15%, your share price, ex dividend share price is 120. So you apply all of them and then find out the cost of equity. Okay? আজাজ, এবার কি ঠিক আছে? জি স্যার, বুঝতে পারছি। Very good. তাহলে so far so good, but situation might not be this sort of simple all the time. You will experience some sort of difficult situation too. What it could be? Say the same series here. Slowly we are looking at the complicated situation. Say in year 5 that was COVID infected, and therefore you didn't pay the dividend. And then thereafter you paid 6, 7, 8, and year 3 there were crisis in dollars, and then company paid 4 dividend here, and 24 in the year of revolution, and then company was not in good shape and they just paid 3. Now imagine the situation. So in the base year, you have got 0 dividend, and in the final year, you have got 3. If you just apply it in this formula, your growth rate will be 0 maybe. বুঝতে পারছেন? তখন আপনার গ্রোথ রেট হয়তো ঠিক মতন হবে না। তাইলে মুশকিল হয়ে গেল না? জি স্যার। তাহলে কি হলো এই ক্ষেত্রে? দেখেন, you have got very undulating trend of dividend, তাই না? ফ্লাকচুয়েটিং ডিভিডেন্ড রয়েছে।
সো 0 6 7 8 তারপরে 4 3 অ্যান্ড এই যে এরকম সিচুয়েশন আমি একটু আগে যেটা দিচ্ছি ইট ইজ ভেরি আনলাইকলি ইন দ্য রিয়েল বিজনেস ওয়ার্ল্ড ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে রিয়েল বিজনেস ওয়ার্ল্ডে আপনার দেয়ার ইজ আপস অ্যান্ড ডাউনস ইট ইজ ফ্লাকচুয়েটিং এভরি টাইম তাই না কখনো অনেক ভালো পারফরমেন্স কখনো খারাপ সো দিস ইজ হোয়াট ডাজ দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড লুক লাইক সো দেয়ারফোর আপনাকে এখানে যখন সিচুয়েশন থাকবে ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য সিচুয়েশন হুইচ বেসিক্যালি আর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ or which basically represent the best scenario of the company. Okay. So I can say this scenario maybe represents the company's dividend history better. কিরকম যে 6 7 8 সো এই 3 বছর সরি এই 2020 21 22 এই 3 বছরে দেখেন ইউ হ্যাভ গট আপনার একটা ট্রেন্ড আছে সো কোম্পানিজ ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ পলিসি অ্যাকচুয়ালি ডিভিডেন্ড টু পে দ্য ডিভিডেন্ড উইথ সাম গ্রোথ এটা হচ্ছে কোম্পানির এই পলিসি রয়েছে তাইলে আমরা কিন্তু যদি ওই 0 আর 3 নিতাম তাহলে হচ্ছে উড হ্যাভ কাম আপ উইথ 0 গ্রোথ রেট অর মেবি নেগেটিভ গ্রোথ রেট ইট ইজ নট দ্য রিয়েলিটি ইন রিয়েলিটিতে কোম্পানির অ্যাকচুয়ালি একটা গ্রোথ আছে যখন সিচুয়েশন নর্মাল তখন কোম্পানি পেইজ দ্য ডিভিডেন্ড অ্যাট হায়ার রেট তাহলে এই সিচুয়েশনে আমরা তাহলে কি করব এখন বলেন আমরা এই যে 6 7 8 এইটা নিয়েই আমরা ডিভিডেন্ড গ্রোথ রেট বের করব কিরকম এটা হবে হচ্ছে 6 তাই তো বলেন তো আমাকে এখানে এখন কত দিব পাওয়ার স্যার 2 2 ভেরি গুড কে বলছে এটা স্যার আমি বলছিলাম আমি কে তাওহিদ স্যার ও আমি তো ওই যে নাম দেখতে পারতেছি না এই জন্য হ্যাঁ তো 6 ফ্যান্টাস্টিক তাহলে সো 6 তার সঙ্গে হচ্ছে আমরা স্কয়ার করলাম বিকজ দিস ইজ দ্য বেস ইয়ার সো উই আর অ্যাডজাস্টিং 2 এন্ড উই ফাউন্ড হোয়াট 8 সো এইটার ভিত্তিতে যে গ্রোথ রেটটা আসবে সেই গ্রোথ রেট দিয়ে আমরা তখন করব এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আর দিয়েই শুরু করব যখন আমরা কেই বের করব তখন কিন্তু আমরা even though we are doing the calculation in the year 2025 that 3 is not representative okay আমরা 8 দিয়ে শুরু করে কস্ট অফ ডিভিডেন্ড করব এবং financial management comes up with lots of assumptions so this is just a simple way of looking at it কারণ হচ্ছে if we really want to work out the cost of equity in this situation so আমাকে real representative cost of equity করতে হলে এইভাবে করতে হবে do you guys get me আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো জি স্যার ভেরি গুড তাহলে আমরা তিনটা স্যার সিনারিও আসসালাম দেখলাম ওয়ালাইকুম আসসালাম বলেন স্যার এইখানে আমরা যদি এই যে পরবর্তী যে 2টা বছর আছে 23 24 সেটা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি হ্যাঁ আসলে রিয়েল সিনারিও গ্রোথটা কি আসলো স্যার এখানে তো নেগেটিভ গ্রোথ হ্যাঁ সেক্ষেত্রে ওই সেটাই বললাম ওই যে গ্রোথ দেখেন একটা হলো হোয়াট ইজ দ্য ইন্টেনশন অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট ইন্টেনশন টু পে দ্য ডিভিডেন্ড অ্যাট হায়ার রেট উইথ সাম গ্রোথ maybe because of the practical scenario of COVID revolution or maybe dollar shortage or maybe industry or maybe cyclone or whatever it is catastrophe company could not pay the dividend properly এই জন্য that doesn't mean যে কোম্পানির ডিগ্রোথ আছে company has intention due to the scenario this is called market risk which the management cannot manage এই কারণে আপনার এই ঘটনাটা হচ্ছে কিন্তু এই সিচুয়েশনে আপনার ওই যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করলে ঠিক হবে না সো আপনি তো কস্ট অফ ক্যাপিটাল হবে হচ্ছে আপনার হায়ার অন দ্যাট ডাজন্ট মিন আপনার ইকুইটি হোল্ডাররা লোয়ার রেটে হ্যাপি হবে আপনার প্র্যাকটিক্যালি পুট ইট ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে যদি আপনি ওরে ডিগ্রোথ করে দেন বা ডিভিডেন্ড না দেন বা কম রেটে দেন হোয়াট উইল হ্যাপেন the equity holders they will switch over to another company who pays regular dividend at higher rate you understand what I mean জি স্যার এই জন্য আমাদেরকে এই সাইডটা নিয়েই করতে হবে ক্লিয়ার জি স্যার হুম মানে স্যার আমরা এটা চিন্তা করব হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের এন্ড থেকে স্যার ইয়েস ম্যানেজমেন্টের এন্ড থেকে এবং নয় ম্যানেজমেন্ট না ইনভেস্টরের এন্ড থেকে ম্যানেজমেন্টের তো একটা আছে প্লাস ইনভেস্টর বোথ এন্ডে বুঝতে পারছেন সো দ্যাটস ওয়াই আমরা যে বলি যে প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশন ইজ ফার মোর ইম্পর্ট্যান্ট সো আপনি দেখে থিওরিটিক্যালি আপনি হয়তো ভাবতেছেন এটা নেগেটিভ এই নেগেটিভ ক্যালকুলেশন করে আপনি করে দিলেন সো ইউর ম্যাথ ইজ কারেক্ট বাট লজিক ইজ ইনকারেক্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড
কারণ জি স্যার আপনি যখন পুট ইউরসেলফ ইন দ্য শুজ অফ ইনভেস্টর কি এতে হ্যাপি হবে? সে বলবে ভাই ওয়াই ডু আই স্টে উইথ ইউর কোম্পানি, আপনি আমার ডিভিডেন্ড কার্টেল করবেন আর নেগেটিভ গ্রোথ দিবেন এত ইনফ্লেশনের মধ্যে, শুড আই স্টে উইথ ইউর কোম্পানি? দে হ্যাভ সাম নো ফাইন্যান্সিয়াল নো লিটারেসি। তারা কি করবে? ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসিও থাকার দরকার নাই, মানুষ টাকা ঠিকই বুঝে যে আমার টাকা কমে যাচ্ছে, সে ঠিকই চলে যাবে অন্য জায়গায়। ওকে, so this is what does it mean. So far we have looked through dividend with growth, এবং যখন ডিভিডেন্ডের গ্রোথ দেওয়া না থাকবে, how to calculate from the dividend pattern that you have been through. Now not necessarily আপনি সব সময় দিয়ে ক্যালকুলেট করবেন, ডিভিডেন্ডের এই সিরিজ দিয়ে ক্যালকুলেট করবেন। Sometimes you can calculate the growth using the Gordon formula. এটাকে বলে গর্ডন। There is a theorist which his name is Gordon growth model. Gordon growth model G equals to R into B. Sorry, B. R মানে হচ্ছে accounting rate of return. Accounting rate of return. How do you calculate accounting rate of return? Say your PAT, profit after tax, is 30 crore. Your net asset is 395 or 98. So what will be your PAT? মানে our accounting rate of return 30 over net asset. So your return কি হলো এটা? Why it is not working that way? স্যার হ্যাঁ, তাহলে এটা কি হলো? এবং সংখ্যাটা একসাথে হয়ে গেছে। আচ্ছা, যাই হোক, এখন দেখেন 30 over 398, তার মানে আপনার আর কত? 7.5। আর বি মানে হলো earnings retention ratio। একটু আগে আমরা দেখছি PAT is কত? 30, ঠিক আছে? Out of 30, if a dividend of 10, তার মানে কতটুকু রিটেইন করতেছি আমরা? Say how much money we are retaining, we are keeping with the company, কত টাকা আমরা রাখতেছি? 20, তাই না? কারণ 10 টাকা তো ডিভিডেন্ড হিসেবে দিয়ে দিলাম। So we are keeping 20 টাকা with the company. So therefore effectively we are retaining 0.66. তাহলে আমার গ্রোথ কত? So Gordon assume that growth will be function of the retention. আপনি ফার্মে যে টাকা রাখবেন, যত টাকা রাখবেন ওই টাকা রেখে তো আপনি বসিয়ে রাখবেন না, ইউ উইল বি ইনভেস্টিং সামওয়্যার, এবং therefore আপনি যখন এই দুটাকে মাল্টিপ্লাই করবেন, সেই ইনভেস্টমেন্টের থেকে আপনার এই গ্রোথটা আসবে। সো আপনার গ্রোথ উইল বি 5% অ্যাকচুয়ালি হিয়ার। আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? সো নট নেসেসারিলি you got to calculate the growth using the dividend model. Sometimes you need to apply this Gordon growth model in order to calculate this growth. Do you guys get me? বুঝে যায়? ইয়েস স্যার। Hello? জি স্যার। জি স্যার, ভেরি গুড। স্যার তাইলে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। বলেন। আলাপ স্যার প্রশ্ন, কিন্তু জ্ঞানী প্রশ্ন। গর্ডন, হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, আই এম বলেন। ট্রাইং টু রিলেট ইট। ওকে। গর্ডন গ্রোথ মডেল যেটা, সেটা তো একটা নির্দিষ্ট, এটাতে তো টাইম পিরিয়ডটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পিরিয়ড। ওখানে তো আমার অনেকগুলো টাইম পিরিয়ডের মাধ্যমে আমি আমার গ্রোথটার গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছিলাম। এখানে তো আমাকে জাস্ট একটা সিঙ্গেল পিরিয়ড নিয়ে আমাকে ক্যালকুলেশনটা করতে হচ্ছে। তার মানে তাহলে কি আমি ওই দুটোর মধ্যে কি একইভাবে রিলেট করতে পারছি? ও না, এখানে গর্ডন অ্যাসিউমিং দ্যাট যে এই যে টাকাটা আপনি রাখতেছেন, এই টাকাটা তো আপনি ইনভেস্ট করবেন, অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট আপনি ইউ উইল জেনারেট দ্য ইনকাম এভরি ইয়ার,
এবং ওইটা তো আপনার পাইল আপ হইতে থাকবে। দেখেন থিওরিটিক্যালি আপনি এখান থেকে কিন্তু ওই টাকাটা রাখতেছেন, মানে এইটার একটা জিওমেট্রিক ইম্প্যাক্ট আছে। মানে এবার খুব ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন, আপনি 20 টাকা রেখে দিলেন না এখানে, বা 20 মিলিয়ন এই জায়গায়, জি স্যার। এই জি 20 মিলিয়ন কিন্তু আপনি ইনভেস্ট করবেন উইল সামহার এলস, সো দ্যাট উইল বি অ্যাডিং আপ এভরি ইয়ার। বুঝতে পারছেন? ওকে দেয়ারফোর মানে ওই 20-এর থেকে তো আবার আপনি একটা পোর্শন দিয়ে দিবেন, সো 30-এর সাথে ওই 20-এর সাথে কিন্তু আবার অ্যাড আপ হচ্ছে, এবং ইউ উইল বি রিইনভেস্টিং। সো তার মানে সে অ্যাসিউম করতেছে, এই অ্যাজাম্পশনের ফ্লজ আছে, সেটা আমরা পরে বুঝবো। আপাতত আপনি বুঝে থাকেন যে এটার অ্যাজাম্পশনসটা হলো এই যে টাকাটা আমরা রাখতেছি দ্যাট উইল বি রিইনভেস্টিং, এবং রিইনভেস্টিং হয়ে সার্কুলার এফেক্ট আছে এটার। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সার্কুলার এফেক্ট কি? ওই যে 20 আমি ইনভেস্ট করলাম, করে ওইখান থেকে আর্নিং হবে, আর্নিং হয়ে আবার একটা পোর্শন আমরা দিয়ে দিব এবং আর একটা পোর্শন রিইনভেস্ট হবে, এবং সেই জি স্যার, রিইনভেস্ট ঠিক হয়ে হচ্ছে। কোম্পানি উইল বি এবল টু মেনটেন দিস 5%। বুঝে গেছে? ভেরি গুড জি কোশ্চেন, এই স্যার। তো মানে ইট শোজ আই লাভ দিস কাইন্ড অফ কোশ্চেন, বুঝছেন? যে আপনারা ইট শোজ যে ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং, ইউ আর গেটিং ইন টু দ্য ডেপথ অ্যান্ড ইউ আর ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেনিং। সো মেনি স্টুডেন্টস অফেন তাদের যেটা হয়, they just try to solve the math. Possibly majority of our students they pass through at a certain point in time without having this real understanding of this topic. এরকমই হয়। So anyway, it's fine. So তাইলে what did we understand? We understood one হচ্ছে আমরা ডিভিডেন্ড উইদাউট গ্রোথ বা কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড থেকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি লুকিং অ্যাট ডিপেন্ডিং অন দ্য কোম্পানি পলিসি। আরেকটা হতে পারে ডিভিডেন্ড গ্রোথ থাকবে, অনেক সময় স্ট্রেট ওয়েতে গ্রোথ বলে দেওয়া থাকে, অথবা ডিভিডেন্ডের হিস্ট্রি বলা থাকবে, সেখান থেকে আমরা গ্রোথ ক্যালকুলেট করব। আবার রিয়েল লাইফ সিনারিওতে নট নেসেসারিলি সবসময় গ্রোথ থাকবে, কখনো গ্রোথ, কখনো জিরো ডিভিডেন্ড, আর কখনো ডিগ্রোথও থাকতে পারে। ইন দ্যাট সিচুয়েশন উই নিড টু লুক অ্যাট দ্য প্যাটার্ন, real pattern which are the representative of the company's dividend policy বা হিস্ট্রি। সো সেইটাকে দিয়ে আমরা একটা ক্যালকুলেট করব। অনেক সময় গর্ডনের গ্রোথ মডেলের ইয়া থাকতে পারে, আপনার যে রেফারেন্স থাকতে পারে যে ওয়ান ইজ অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন অথবা আর্নিং রেশিও এরকম দেওয়া থাকতে পারে। দেন ইউ গট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়েস গ্রোথ ইজ দেয়ার অ্যান্ড উই নিড টু অ্যাপ্লাই দিস গর্ডন গ্রোথ মডেল। So this is not the end of cost of equity calculation. We have got another formula. By this time, we have talked about that, which is called CAPM formula. Imagine a company which is not paying dividend. So does it mean যে ওই কোম্পানির ইয়া নাই, কস্ট অফ ইকুইটি নাই? What do you think? মনে করেন ইউ আর ইনভেস্টিং সামওয়্যার, আপনি সেইখানে দেখতেছেন কোম্পানি ডিভিডেন্ড পে করে না। ইট ডাজেন্ট ম্যাটার, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার অ্যাট অল। কারণ কি, আপনি ডিভিডেন্ড পে করেন না, এটার অর্থ এটা না যে ওই কোম্পানির কস্ট অফ ইকুইটি নাই। এটার অর্থ হলো you still have the cost of equity. Possibly your policy is such that you don't pay the dividend, rather you keep the dividend and you invest somewhere and your share price is increasing, and you actually pay the shareholders back through the increased share price. আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাকে? যে আপনি ডাইরেক্ট ডিভিডেন্ড দেন না, কিন্তু আপনার শেয়ারের দাম বাড়তে থাকে প্রতি বছর ওই কোম্পানিতে। তার মানে কি অ্যাকচুয়ালি ওর তো ওয়েলথ বাড়তেছে। জি স্যার। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড মাই পয়েন্ট অফ ভিউ? Yes, sir. ওকে, তাইলে সেই ক্ষেত্রে যদি আপনাকে বলা হয় দ্যাট কোম্পানি ইজ নট পেইং ডিভিডেন্ড দেয়ারফর দেয়ার কস্ট অফ ইকুইটি ইজ জিরো, হ্যাং অন এ সেকেন্ড, ইটস ভেরি লজিক্যাল। ঠিক আছে, আই ডোন্ট অ্যাগ্রি অন দ্যাট। তাইলে সেক্ষেত্রে হাউ ডু উই ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইকুইটি? আমরা সেই ক্ষেত্রে কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করব ইউজিং দিস ফর্মুলা হুইচ ইজ সিএপিএম ফর্মুলা। সো যে রিস্ক ফ্রি রেট, উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য রিস্ক ফ্রি রেট ফ্রম দ্য বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেজারি বন্ড। মার্কেট রিটার্ন মিনস হচ্ছে শেয়ার মার্কেটের যে রিটার্ন সেটা, মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট, তার মানে হচ্ছে দিস ইজ কল্ড শেয়ার ইকুইটি প্রিমিয়াম বা রিস্ক প্রিমিয়াম, ইকুইটি প্রিমিয়াম না, রিস্ক প্রিমিয়াম। অ্যান্ড দেন উই নিড টু লুক এট দ্য বিটা। বিটা মানে হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর, সিস্টেমেটিক রিস্ক হুইচ ক্যানট বি অ্যাভয়েডেড বাই এনি মিনস। সো উই ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য সিএপিএম মডেল অ্যান্ড দেন উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য কস্ট অফ ইকুইটি. So that brings towards the end of the discussion today. I will not linger the discussions anymore today because I have a marathon tomorrow. It's not full marathon, it's like 25-kilometer marathon. So I need to go there very early, 4:30. And usually I conduct the class till 9:30 because we start and then we finish in the first row without any break. বুঝতে পারছেন? আমাদের ক্লাস এফেক্টিভ হলে that is more than enough. বুঝে গেছে? Just sir, হুম। if you don't mind, একবার অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্নটা আরেকবার একটু এক্সপ্লেইন করে দিতে পারবেন? অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন, ইয়েস।
অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন মানে হচ্ছে কি আপনারা নলেজ লেভেলে বাই দিস টাইম নলেজ লেভেল মানে কি সিএল লেভেল যেটা ইউ শুড হ্যাভ ডান দ্যাট যে পসিবলি আমাদের প্রফিট আফটার ট্যাক্স কত একটা কোম্পানির, ওই কোম্পানির নেট অ্যাসেট কত, তাইলে ওর অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন কত। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস স্যার। মানে ওর ওই অ্যাসেট গুলাকে ডেপ্লয় করে সে কত রিটার্ন পেয়েছে, তাই না? হুম। সো দ্যাট ইজ অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন। মানে ট্রাই টু রিলেট উইথ ইউর সিএল, সিএল এর বইয়ে এগুলো থাকার কথা। এটা ঠিক আছে? স্যার এক্সেলটা একটু দিয়ে দিন। ওই যে এক্সেল দিয়ে দিয়েন। এক্সেল লাগবে না? আচ্ছা আচ্ছা, আমি স্যার দিয়ে দিব, অসুবিধা নেই। একটু স্যার ইসে কাইন্ডলি থাকেন। যদি আজকে ভিডিও, স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল কি? স্যার, কাইন্ডলি যদি আজকে ভিডিওটা আমাদেরকে একটু এই ভিডিও হোয়াটসঅ্যাপ তো আমি দেই গ্রুপে। না, এই ভিডিও হচ্ছে ইউ হ্যাভ, আপনাদের ইয়ে আছে না যে ক্লাস মনিটর বা ক্যাপ্টেন, আপনারা ওকে, আপনাদের ক্লাস ক্যাপ্টেনকে বলবেন অথবা ওই যে হালিম ভাই আছে না, ওনাদেরকে বলবেন 13 ফেব্রুয়ারি 2025, বেয়ার উইথ মি, আমি আপনাদেরকে এখনই এই ইসে দিয়ে দিচ্ছি, এখানে যে চ্যাট বক্স আছে এটা দিয়ে দিচ্ছি। ওকে, ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ অলরাইট, স্যার, থ্যাংক ইউ। নো প্রবলেম, জাস্ট বেয়ার উইথ মি। সো আপনার কি এখন কি মনে হয়, বোঝা টোঝা যায়? Yes, স্যার sir. অনেস্টলি স্যার, আপনার গুড, প্রেজেন্টেশন ইজ ট্রিমেন্ডাসলি গুড। প্লেজার্স প্লেজার্স। আচ্ছা তাহলে হোয়াট ইজ ইট, সেকেন্ড, this today is 15, today is 13th February, তাই না? 2025, here you go. Okay, so yes, I think by this time you should have received it. আপনারা এটা ডাউনলোড করে নেন। So I'm leaving, and then yeah, wish you a happy weekend and good study. See you in the next week, inshallah. Okay, স্যার ইনশাল্লাহ। inshallah. Bye. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম।